à accélérer la recherche d'une solution pacifique et permanente à la crise yéménite. Je tiens également à rassurer le Royaume d'Arabie Saoudite et l'État des Émirats Arabes Unis de la solidarité de notre organisation face aux attaques répétées et condamnables lancées par la milice Houthi contre les civils et des installations à caractère civil par des drones. Au cours de sa période écoulée, les développements en Libye, au Soudan et en Somalie ont fait l'objet d'un suivi continu par le secrétariat général, lequel a encouragé toutes les parties concernées à adopter le dialogue. Aujourd'hui, nous les encourageons à redoubler d'efforts pour surmonter les divergences et jeter les bases de l'entente, de la sécurité, de la paix, de la stabilité et du développement et à faire prévaloir l'intérêt supérieur de leur peuple. En ce qui concerne la Syrie, le secrétariat général continue de soutenir les efforts des Nations Unies pour parvenir à une solution pacifique à la crise, conformément à la déclaration de Genève et aux résolutions permanentes du Conseil de sécurité. S'agissant de l'Irak, la tenue en octobre 2021 d'élections législatives anticipées représente l'un des développements positifs et encourageants que nous avons enregistrés et salués. Comme vous le savez, les défis politiques, sécuritaires, humanitaires et de développement auxquels font face les pays du Sahel central, Burkina Faso, Mali et Niger et du bassin du lac Tchad, Cameroun, Tchad, Niger et Nigeria, ainsi que la République centrafricaine, le Mozambique et la Guinée revêtent un intérêt important pour l'OCI. Nous soulignons la nécessité d'accroître les efforts pour parvenir à la paix et à la stabilité escomptée dans ces régions et appeler les États membres et les institutions de l'OCI ainsi que les partenaires internationaux à aider ces régions à relever les défis auxquels elles font face. C'est dans ce cadre, afin de donner un nouvel élan au rôle de notre organisation en Afrique, y compris dans la région du Sahel et du lac Tchad, que je me suis rendu au début du mois courant au Tchad, au Cameroun, au Niger et au Sénégal. Et j'ai pu m'entretenir avec les dirigeants de ces pays à propos de la situation dans ces régions et des voies et moyens de renforcer le soutien de l'organisation aux pays concernés. D'autre part, une délégation de haut niveau du secrétariat général, conduite par le secrétaire adjoint aux affaires politiques, le Dr Abdoulaye, s'est rendue à Abuja pour s'entretenir avec les responsables de la commission de la CEDEAO des voies et moyens de renforcer la coopération et la coordination des efforts pour contribuer à la paix, à la sécurité et au développement dans la région. Le renforcement du rôle positif de notre organisation en Afrique requiert aussi la nomination d'un envoyé spécial. À cet effet, je recommande à votre auguste conseil de nommer le docteur Nassirou Bako Arifari, ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin, comme l'envoyé spécial du secrétaire général pour l'Afrique, et j'espère qu'il bénéficiera de votre soutien. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, la République de Bosnie vit une situation préoccupante en raison de la tendance séparatiste de certains partis de la composante serbe et de leur rejet des réformes qui requièrent l'appui de l'OCI à la République de Bosnie-Herzégovine pour l'aider à préserver son unité, son intégrité territoriale, sa souveraineté et sa stabilité et sa prospérité. Notre organisation exprime également son plein appui aux efforts en faveur d'un règlement global et juste de la question chypriote et sa solidarité avec les Chypriotes turcs musulmans, conformément aux résolutions pertinentes de l'OCI. Altesse, Excellences, Mesdames, Messieurs, le bien-être et la défense des droits des communautés et minorités musulmanes dans les États non-membres, conformément aux principes et aux objectifs consignés dans la charte de l'organisation, sont également une priorité dans l'action de notre organisation. Nous comptons accroître nos efforts à cette fin, notamment à travers les visites et les dialogues avec le gouvernement des pays concernés. Dans ce contexte, nous exprimons notre profonde préoccupation face à la situation des Rohingyas
Rohingyas et appelons la communauté internationale à agir de manière efficace et de toute urgence pour assurer les conditions propices au retour volontaire sûr, digne et durable de tous les réfugiés et déplacés internes Rohingyas dans leur patrie d'origine. Nous nous réjouissons des progrès enregistrés dans l'affaire judiciaire déposée contre les Myanmar près la Cour internationale de justice, dont notamment la récente reprise des audiences en vue d'obtenir justice et reddition des comptes pour les Rohingyas et mettre fin immédiatement à toutes les formes de violence à leur encontre. Je voudrais à cet égard rendre hommage à la Gambie, à la République de Gambie, pour le rôle de premier plan qu'elle joue, ainsi qu'aux États membres qui ont contribué au financement de l'affaire. La réunion aujourd'hui du comité ministériel ad hoc de l'OCI sur la reddition des comptes pour les violations des droits humains à l'égard de Rohingyas permettra de faire le point de la situation et de coordonner les efforts à cet égard. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, selon les rapports officiels de l'Observatoire de l'islamophobie de l'OCI, la réputation des communautés musulmanes dans de nombreux pays est sujette à la diffamation, au moment où s'accentue la haine envers les musulmans, en raison notamment de la montée des idéologies d'extrême droite. Les États, y compris les États islamiques, se doivent de faire face à la recrudescence d'une telle tendance négative et de prendre de nouvelles mesures pour éviter les pratiques discriminatoires, racistes et xénophobes dans les diverses franges de la société et portant à soi les piliers de la paix et de la sécurité. À cet égard, nous comptons sur l'appui des États membres aux efforts déployés par le secrétariat général en faveur de la lutte contre l'islamophobie. D'autre part, nous devons collaborer avec tous les membres de la communauté internationale pour lutter contre ces phénomènes. C'est avec satisfaction que nous avons accueilli l'adoption le 15 mars par l'Assemblée générale des Nations Unies d'une résolution désignant le 15 mars de chaque année comme journée internationale de lutte contre l'islamophobie. Nous formerons l'espoir qu'elle contribuera à favoriser un dialogue à l'échelle mondiale d'une culture de tolérance et de paix. La lutte contre le terrorisme est également une priorité absolue pour notre organisation. Pour y faire face, le secrétariat général met en œuvre une stratégie multidimensionnelle sur la base du mandat juridique de la Convention de l'OCI sur la lutte contre le terrorisme, parmi les questions auxquelles le secrétariat général accorde une attention particulière. Je voudrais mentionner la contribution au renforcement du dialogue entre les États, les régions, les cultures et les civilisations. Ces sujets figurent à l'ordre du jour des consultations que le secrétariat général entretient avec les États et les organisations internationales et régionales partenaires et fait l'objet d'activités conjointes avec eux. Nous devrons renforcer cet effort. Je voudrais saisir aussi cette occasion pour féliciter les Émirats arabes unis d'avoir accueilli avec succès l'Expo 2020 de Dubaï, qui a contribué au renforcement de la compréhension et de la coopération entre les nations. Altesse, Excellences, Messieurs, Mesdames et Messieurs, dans le domaine du développement social et de la protection des valeurs de l'institution du mariage et de la famille, le secrétariat général s'apprête à convoquer d'autres réunions du groupe d'experts intergouvernementaux pour parachever la discussion du projet de convention de l'OCI sur le droit de l'enfant en islam, projet qui a été élaboré avec la Commission permanente indépendante des droits de l'homme. En ce qui concerne l'autonomisation des femmes et l'acuité de genre et l'équité de genre, je voudrais saluer les efforts déployés par la République arabe d'Égypte, pays du siège de l'Organisation pour le développement de la femme.
en allouant un bâtiment indépendant pour abriter le siège de l'organisation, tout en dotant des équipements appropriés. Le plan de renforcement des capacités des jeunes. Je tiens ici à rendre hommage au Royaume d'Arabie Saoudite pour avoir décidé d'accueillir la 5e session de la conférence islamique des ministres de la Jeunesse et des Sports, qui a été malheureusement reportée du fait des incidents de la pandémie du coronavirus. Le secrétariat général poursuit la coordination avec les autorités saoudiennes concernées à l'effet de fixer une nouvelle date pour cette conférence. En matière des médias, l'organisation a accéléré le rythme de ses investissements dans de nouveaux médias pour éclairer les États membres et l'opinion publique locale et mondiale avec ses prises de position vis-à-vis des causes vitales de la Oumma islamique et des communautés musulmanes dans les pays non membres, ainsi que pour faire connaître ses projets et ses efforts de soutien aux États membres, en particulier les moins avancés, en vue d'endiguer la propagation de la pandémie du coronavirus Covid-19. Dans le domaine humanitaire, les efforts du secrétariat général se sont développés au cours des dernières années et ses relations avec la communauté humanitaire internationale se sont considérablement renforcées. À cet égard, j'aimerais remercier tous les États membres et les institutions de l'organisation qui ont contribué au soutien de l'action humanitaire de notre organisation, notamment le Fonds de solidarité islamique et les partenaires humanitaires au premier rang desquels je citerai le Centre du roi Salman pour le secours et l'action humanitaire. Le secrétariat général a déployé d'énormes efforts pour aider les États membres les moins avancés à faire face à la pandémie du coronavirus, à adopter plusieurs initiatives à cet égard, dont tout particulièrement l'ouverture d'un compte pour la réception de dons destinés à l'achat des vaccins approuvés par l'Organisation mondiale de la santé. Le Royaume d'Arabie Saoudite a fait un généreux don de 20 millions de rials saoudiens, en particulier à ce compte, en soutien à ce compte pour l'acquisition des vaccins, en coordination avec le Centre du roi Salman pour les secours et l'action humanitaire. J'ai saisi cette occasion pour lancer un appel aux États membres pour contribuer à ce compte afin de financer l'achat des vaccins au profit des États membres les moins avancés au nom de l'organisation. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, 2 années se sont déjà écoulées et nous ne sommes pas encore parvenus à sortir totalement de la crise provoquée par la pandémie de la Covid-19. En raison de cette pandémie et des mesures de confinement draconiennes, nos États membres ont subi des pertes d'emplois considérables ainsi qu'une récession économique, une réduction des investissements et des exportations et une régression des activités touristiques. Partant de ce constat, la reprise post-corona occupe désormais une place prépondérante parmi nos préoccupations. À cet égard, notre organisation a accordé une attention particulière à la mise en œuvre de ces programmes et projets économiques dans le secteur névralgique tels que l'agriculture, le développement rural, la sécurité alimentaire, le travail et l'emploi, la protection sociale, ainsi qu'au renforcement des échanges commerciaux et à l'encouragement de l'investissement, afin d'assurer la réalisation des objectifs énoncés dans le programme d'action OCI 2025. Compte tenu de l'importance de la coopération dans les domaines économiques et commerciaux entre les États membres et dans le cadre de la mise en œuvre de la résolution précédente de votre auguste Conseil d'organiser un forum sur les investissements en Afrique. J'ai accordé beaucoup d'attention à cette question. Je suis sur le point d'en finaliser les détails et je les annoncerai en temps voulu. Il me plaît également de vous informer que la 8e session de la conférence ministérielle de l'OIC sur la sécurité alimentaire et le développement agricole qui s'est tenue à Istanbul, en République de Turquie, du 25 au 27 octobre 2021, a donné une nouvelle impulsion
à la coopération dans le secteur. Les ministres ont approuvé 3 programmes d'action de l'OCI pour le développement des produits agricoles et stratégiques tels que le riz, le blé et le manioc. Dans le même ordre d'idées, la 11e session de la conférence islamique des ministres du tourisme et la 5e session de la conférence islamique des ministres du travail que nous espérons seront organisées cette année, respectivement en Azerbaïdjan et aux Émirats arabes unis, permettront aux États membres de notre organisation de faire le point sur la situation actuelle dans ce secteur et d'élaborer une stratégie commune permettant de relever les défis et d'atténuer les instances négatives de la pandémie du coronavirus sur le secteur du tourisme et du travail. Altesse, Excellences, Mesdames et Messieurs, l'OCI a intensifié ses efforts en faveur du renforcement de la coopération entre les États membres afin de faire progresser son agenda dans le domaine de la science, de la technologie, de l'enseignement supérieur, de la santé, de l'eau et de l'environnement en tant que piliers fondamentaux de la stratégie de l'OCI pour l'éradication de la pauvreté, de la maladie, de l'analphabétisme et de l'extrémisme. Je me réjouis donc de rappeler le deuxième sommet de l'OCI sur la science et la technologie, tenu virtuellement le 16 juin 2021, a fait le point sur les étapes franchies par les États membres en termes d'intégration des services de sciences, de la technologie et de l'innovation dans leur politique et stratégie nationale. Il ne fait donc aucun doute que la fourniture d'un enseignement de qualité est la première étape de la croissance économique, de la réduction de la pauvreté et des disparités. Les 4 universités parrainées par l'OCI jouent un rôle déterminant dans l'éducation de près de 25 000 étudiants et étudiantes des États membres. Il me soit permis d'adresser mes remerciements et ma gratitude à tous les États membres et aux organisations qui apportent un soutien financier à ces universités, en consécration d'une plus grande solidarité et coopération entre les États membres dans le domaine de l'enseignement supérieur. Le programme d'échange éducatif de l'OCI vise à fournir plus de bourses d'études aux étudiants et étudiantes dans les États membres de l'OCI, en particulier les pays les moins avancés d'entre eux. Dans le domaine de la santé, le secrétariat général, en collaboration avec les organes compétents de l'organisation, a adopté une approche traditionnellement pour aider ces États membres à relever les défis inédits posés par la pandémie de la COVID-19, notamment la convocation des réunions d'urgence du comité de pilotage de la santé au niveau du ministère de la Santé, ainsi que des réunions d'urgence du comité exécutif de l'OCI au niveau des ministres des Affaires étrangères. Deuxièmement, une aide financière d'urgence aux États membres par l'entremise du Fonds de solidarité islamique et du groupe de la Banque islamique de développement. Troisièmement, la lutte contre la désinformation et les informations fallacieuses. Altesse, Messieurs et Mesdames, dans le cadre de l'action juridique organique, les conventions traitées et statuts adoptés par le comité de sommet islamique et les réunions du Conseil des ministres des Affaires étrangères représentent le cadre juridique qui permet à l'organisation d'exercer ses fonctions conformément au mode et aux mécanismes entérinés par les États membres. À cet égard, je voudrais renouveler l'appel aux États membres qui n'ont pas encore achevé les procédures de ratification des conventions conclues dans le cadre de l'organisation, de le faire dans le meilleur délai, afin que ces instruments puissent être mis en vigueur et que les institutions et organes qui sont ainsi puissent entrer en activité. Au premier rang de ces documents, je citerai la charte de l'organisation, les statuts de l'organisation pour le développement de la femme et de l'organisation islamique pour la sécurité alimentaire, qui sont déjà entrés en vigueur. De plus, il existe des institutions importantes dont les statuts ne sont pas encore entrés en vigueur, telles que la Cour islamique internationale de justice, le Centre de travail et le Centre de coopération et de coordination policière. Dans le cadre du programme de réforme du secrétariat général, une étude a été élaborée par l'Institut d'administration publique
en collaboration avec le secrétariat général. Cette étude a abouti à l'élaboration d'un projet d'organigramme pour le secrétariat général. Dans les annexes de mon rapport à la présente session figurent les recommandations faites à cet égard. Le secrétariat général, en application des résolutions du Conseil des ministres des Affaires étrangères, a tenu une réunion du groupe d'experts intergouvernementaux pour élaborer de nouveaux règlements ainsi que pour réviser et mettre à jour certains statuts et règlements de procédure. Le secrétariat général a élaboré un projet de règlement régissant le travail des groupes de contact de l'organisation et un autre groupe de règlement régissant le travail et missions de l'OCI à l'étranger. Le mode de travail du comité des représentants permanents, le statut du personnel et les règles d'attribution du prix de l'OCI. Altesse, Excellences, Mesdames, Messieurs, les demandes de l'obtention du statut d'observateur ou des statuts consultatifs auprès de l'OCI se multiplient de jour en jour. En témoigne le nombre important de ces demandes reçues par le secrétariat général de la part de certains pays non membres, d'organisations internationales et d'organisations humanitaires. Nous nous réjouissons de cet intérêt. En cette occasion, je forme l'espoir de bénéficier de votre aide pour trouver la formule appropriée pour l'octroi du statut d'observateur et du statut consultatif aux pays et organisations requérants dans le cas où le demandeur remplit les exigences et les critères annoncés dans les règlements régissant ces cadres conformément au mandat qui nous a été confié par la 14e conférence islamique au sommet et le Conseil des ministres des Affaires étrangères. Le programme de l'action OCI 2025, adopté par la 13e conférence islamique au sommet, constitue le cadre optimal rassemblant les objectifs et les activités touchant les domaines vitaux pertinents à tous les États membres. Des efforts concertés doivent être déployés par tous pour une mise en œuvre efficace du dit programme. Un examen à mi-parcours de la mise en œuvre du programme devrait être finalisé cette année. J'invite les États membres à bien vouloir fournir au CESRI, dans les meilleurs délais possibles, les données statistiques nécessaires pour pouvoir mener à bien cet exercice important qui permettra d'évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme d'action. Atteindre les objectifs les différents objectifs que je viens de citer et accroître la capacité de l'organisation à relever les défis actuels nous commandent d'aller de l'avant dans la voie d'une réforme globale de notre organisation et de ses différents organes et instituts avec le soutien et l'engagement des États membres. Nous comptons également sur votre soutien financier continue à l'organisation et à ses différents organes afin qu'ils puissent mettre en œuvre et assurer le suivi de tous les plans et programmes approuvés par vos Altesses et Excellences. Nous sommes persuadés qu'en renforçant le rôle de l'organisation, nous considérons l'action islamique commune et l'esprit de solidarité entre nos États membres. Le secrétariat général poursuit des efforts auprès des autorités compétentes du Royaume d'Arabie Saoudite pour la mise en œuvre des procédures des règlements des arriérés de certains États membres pour lesquels le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite a pris l'initiative de régler leurs arriérés dus pour l'OCI dans le cadre de son soutien et son assistance continue à l'organisation. Ces arriérés constituent l'obstacle empêchant l'organisation d'honorer convenablement ses charges. Les obligations urgentes seront couvertes grâce à ces paiements et il sera envisageable d'étudier les possibilités d'investissement direct en coopération avec la Banque islamique de développement. Je tiens également à souligner que le secrétariat général, dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la Commission permanente des finances, œuvrera en concertation avec le président de la Commission permanente des finances et le président de l'organe du contrôle financier, afin d'offrir à la réunion annuelle de la Commission permanente des finances le temps nécessaire et suffisant pour examiner de tous les
points de son ordre, examiner tous les points de son ordre du jour, d'autant qu'on œuvrera à préparer le budget de manière conforme à l'exercice budgétaire, prenant en considération l'ouverture de l'exercice budgétaire en janvier et sa clôture en décembre, conformément au règlement financier de l'OCI, aux règles de procédure de la Commission permanente des finances, ainsi que les règles de procédure de l'organe du contrôle financier OCF. Dans le contexte, le secrétariat général ne ménagera aucun effort pour mettre en œuvre les recommandations de l'organe de contrôle financier issues de ces 41e et 42e sessions en vue de renforcer la transparence de l'action financière. Je voudrais insister sur la recherche d'une représentation géographique plus équitable lors du pouvoir des postes vacants. De même, nous nous attelons à redoubler d'efforts pour recruter dans un plus grand nombre de pays non représentés ou sous-représentés afin de consacrer une répartition géographique équitable au sein du secrétariat général et des organes subsidiaires. Altesses, Excellences, Mesdames et Messieurs, la scène mondiale connaît de graves tensions ces derniers jours en raison de la crise ukrainienne dont les répercussions vont au-delà des pays de la région pour s'étendre au monde entier. Cette crise pourra potentiellement défavoriser la reprise économique encore fragile dans de nombreux pays, y compris les États membres de l'OCI. Comme vous le savez tous, ce conflit en cours risque d'affecter de manière significative les exportations de lait de ces deux pays qui représentent près de 29% de l'offre mondiale. À cet égard, je devrais inciter les États membres de l'OCI à passer de la parole aux actes par rapport à la stratégie de réserve alimentaire de l'OCI, sur les stratégies de réserve alimentaire de l'OCI, sur les produits stratégiques, à savoir le blé, le riz et le manioc, dans le but d'assurer ces réserves alimentaires au niveau national et régional et par conséquent un niveau d'autosuffisance alimentaire acceptable dans les pays membres de l'OCI. Ainsi, partant des principes objectifs annoncés dans la Charte des Nations Unies et de l'OCI, dont tout particulièrement la contribution aux efforts de maintien de la paix et de la sécurité internationale, le secrétariat général a exhorté les parties concernées à œuvrer en faveur d'une solution pacifique de la crise ukrainienne et à poursuivre les négociations pour la recherche d'une solution politique qui garantira une paix et une stabilité durable et qui préservera la sécurité des populations. En conclusion, permettez-moi de signaler que le mot que je viens de prononcer devant votre Auguste Conseil ne sont qu'un résumé des efforts déployés par le secrétariat général de l'OCI dans l'exécution de la mission qui lui a assignée. Mais une documentation complète, comprenant mon rapport sur les activités de l'organisation, est soumise à votre attention. Vous conviendrez avec moi que les défis sont nombreux et multiformes, dont je demeure convaincu qu'ensemble, unis et solidaires, nous pourrons contribuer à les relever. Puisse le Très-Haut, Allah, puisse guider notre pas vers la réalisation des objectifs pour lesquels nous nous sommes fixés au service de la Oumma islamique et pour la réalisation de ces aspirations à la paix et à l'unité, à la justice, au développement dans nos États membres et dans le monde. Je vous remercie de votre aimable attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Mr. Secretary General, for your valuable remarks. Excellencies, ladies and gentlemen, we will now hear a video message from the United Nations Secretary General, Antonio Guterres. Excellencies, as you gather in Pakistan, I am pleased to send my greeting to the meeting of the Organization of Islamic Cooperation Council of Foreign Ministers. The United Nations, the OIC, enjoy a close, decades-long relationship rooted in trust and based on the shared belief in the values of multilateral cooperation, dialogue, and solidarity. Across Asia, the Middle East, Africa, and beyond, our two organizations have worked together to nurture a culture of peace,
tolerance and understanding. In recent years, we have successfully deepened our collaboration on key areas of mutual concern, including mediation, countering terrorism, preventing violent extremism, combating anti-Muslim hatred, and promoting religious tolerance. Today, the imperative to join forces, devise common strategies, and draw on our competitive advantages is more urgent than ever. In my recent report on our common agenda, I have offered proposals guided by the beacon of the Charter to update global governance, better manage risks and threats, and build a safer, more resilient and inclusive world set out in the 2030 Agenda for Sustainable Development. Challenges abound, from the war in Ukraine and its global ramifications to growing inequalities and proliferating assaults on human rights. Developing countries, in particular, face crises on so many fronts. Vast inequity is blocking recovery, poverty is deepening, and countries are paralyzed by debt and liquidity issues. We must reform a morally bankrupt global financial system, and we must make sure that all countries have the resources they need to recover from the pandemic, build resilience against climate shocks, and support the Sustainable Development Goals. Only together, in unity, with partners at all levels, can we confront shared challenges and create a better future for all. Thank you. I now request His Excellency Mr. Muhtar Tilberdi, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of the Republic of Kazakhstan, to deliver a statement. He will be speaking on behalf of the Asia Group of the OIC member states. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Minister Imran Khan, the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, distinguished Mr. Shah Mahmood Qureshi, the Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Pakistan, distinguished Mr. Hussein Ibrahim Taha, Secretary General of OIC, Your Highnesses, Your Excellencies, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, on behalf of the Asian Group of the Organization of Islamic Cooperation and on behalf of the delegation of Kazakhstan, allow me to express appreciation to the government of Pakistan for the cordial hospitality and excellent arrangement of today's OIC ministerial meeting, titled Partnership for Unity, Justice and Development. I would like to express special gratitude to the OIC General Secretariat for the preparation of this meeting. I also would like to congratulate the Republic of Niger on the successful completion of chairmanship of the 47th session of the OIC Council of Foreign Ministers. I wish all participants of this meeting a productive work for the prosperity of our Ummah. Dear colleagues, today on a global scale, the world is going through a challenging period and undergoing significant changes. Military conflicts, confrontation between the West and the East, the Ukrainian crisis, the consequences of the pandemic, religious intolerance, instability in the financial and commodity markets, all of these have a negative impact on the performance of the global economy and security. We observe the continuation of such trends as multipolarity, economic globalization, informational advancement of society, multiculturalism, and transformation of the system of global governance and world order. The connectivity and interdependence of states is increasing, and we see growing trends of redistribution of the global balance of forces and increasing demand of global community for leadership related to the interest of peaceful and progressive development. Meanwhile, the situation with global and regional security is becoming more and more complicated with each passing day. Changes and threats are running rampant. The hybrid confrontation is expanding and fake news has become widespread, inciting ethnic, racial and religious discord, thus even further exacerbating
the regional conflicts. These are followed by entrenching traditions of unilateral approaches to addressing international issues, that is, through the use of force. Such development contributes to growing practices of interference in the internal affairs of other states, infringing of the rights of sovereign advancement, and simultaneously regional international cooperation. This ultimately hinders the progress of humankind and destroys trust as the foundation of stable peace. All these risks and threats are relevant for the Islamic world as well. Today, more than ever, the countries of the Islamic world and the OIC member states need unity and must defend their interest and position to preserve common values and provide all possible support and necessary assistance. And I believe that the subject of today's summit highlights the importance of this idea. Nowadays, Kazakhstan is creating a concept of new Kazakhstan. Recently, President Tokayev announced the large-scale and meaningful reforms which cover almost all areas of life of the country. They include initiatives aimed at political liberalization, plurality, and openness. In the sphere of the economic, the reforms are focused on the tackling monopolization, improving living standards, and ensuring that all citizens feel the benefits of our growing economy. Societal reforms are aimed at improving health and education of the nation as well as other sectors. Kazakhstan today fully supports international efforts to ensure regional security and sustainable development of the countries of Eurasia. The ongoing global and regional processes require collective decision regarding resolute reunification of wars, conflicts, confrontation, and choosing the path of peace, dialogue, and focusing on joint development. Against this backdrop, as an intergovernmental forum that brings together 27 member states, 9 observers, and more than half of the world population with the established political dialogue, Conference on Interaction and confidence-building measures in Asia has a potential to become an effective tool for joint confrontation of new challenges and ensuring security and stability in the region. The key priority of Kazakhstan chairmanship at the SICA process is the transformation of the conference into a full-fledged international organization. Conversion into an international organization will significantly expand the capacity of the SICA and increase array of tools for practical cooperation between its member states. Within its chairmanship, Kazakhstan will hold the 6th SICA summit in Nur-Sultan on the 12th and 13th of November this year, which marks the 30th anniversary of the conference. This event aims to propel the SICA into a new level of institutional development. At the initiative of Kazakhstan, the Code of Conduct towards achieving the world free of terrorism was developed within the UN and opened for signature in 2018. It has now been signed by 89 countries. Since 2017, our capital has hosted 17 rounds of the Astana process talks on Syria, aimed at facilitating the efforts of the international community to resolve the prolonged conflict. Kazakhstan, like many OIC member states, is concerned about the situation in Afghanistan. Socio-economic and financial issues need to be addressed urgently to prevent large-scale humanitarian crisis in the region. Kazakhstan contributes within its capacity to the efforts of the world community to stabilize the situation in Afghanistan. We regularly provide humanitarian aid to the Afghan population, implement national and international programs to train Afghan youth, including girls, in educational institutions of Kazakhstan. In 2020, the KAZAID, Official Development Assistance Agency, was established to assist the countries of Central Asia and Afghanistan in promoting the sustainable development goals. The opening in Almaty city of the temporary remote office of UNAMA was a sign of the recognition of the role Kazakhstan and the organization's trust in our country. I would also like to emphasize the timeliness of the extraordinary meeting of the OIC Council of Foreign Ministers on Humanitarian Situation in Afghanistan held in Islamabad on 19th of December 2021.
which resulted in the adoption of the several practical decisions, including the launch of the Afghanistan Food Security Program under the aegis of the Islamic Organization for Food Security, and the establishment of the Humanitarian Trust Fund under the aegis of the Islamic Development Bank. In this regard, I call on the OIC Secretariat to assist the IOFC in the prompt launching the Afghanistan Food Security Program, and the OIC member states to make generous contribution to this program. Regretfully, conflicts and military clashes continue among the Muslim countries today. The events in Yemen, Syria, and several African states have become a matter of concern. Therefore, we believe that the initiative of Islamic rapprochement remains relevant for peace and harmony in the Islamic world. Kazakhstan reaffirms its unwavering position for just and comprehensive solution to the Palestinian question on the basis of relevant resolutions of the UN Security Council and the UN General Assembly in accordance with the two states for two nations principle. Moreover, we reiterate the OIC principled position on the Jammu and Kashmir dispute for peaceful settlement in accordance with the relevant United Nations Security Council. We are convinced that promoting the ideology of tolerance, mutual understanding, and cultural diversity is the key to combating hatred and discrimination. An example of interfaith dialogue is the Congress of Leaders of World and Traditional Religions, which has been held in Kazakhstan since 2003 and is attended by the leaders of the Islamic world and the Secretary General of the OIC. The next 6th Congress will be held in September 2022 in Kazakhstan. Distinguished participants, in the face of the new challenges, the further transformation of the organization is an important issue. Therefore, we need to swiftly conclude the process of reforming of the OIC. In this context, we are grateful to Saudi Arabia, Turkey, and Bangladesh for their efforts and contribution for the holding of 2 expert group meetings on comprehensive reform of our organization. The combat against the COVID-19 pandemic and overcoming its consequences are still among the pressing issues on our cooperation agenda. At the current stage, I would like to emphasize the importance of uniting our efforts in the combat against the pandemic and in the exchange of vaccines. In addition, Kazakhstan, within its activity in the UN, initiated the establishment of the International Agenda for Biology Safety, which in future will contribute to the prevention of biological threats and the exchange of information on dangerous diseases. Comprehensive support for this initiative will allow our countries to take timely measures in the future. The pandemic, more than anything else, showed the urgent need for the development of science and technology in the Muslim world and beyond. At the first OIC Summit on Science and Technology held in September 2017 in Nur-Sultan, Kazakhstan initiated the establishment of the OIC 15 group, which unites 15 leading Muslim countries in the field of science and technology to promote the potential of our Ummah in these areas. This year, Kazakhstan intends to hold a meeting of ministers of the OIC 15 group member states responsible for education, science and technology. This step would also again demonstrate the need to consolidate efforts in the development of our own advanced science and technology as an important factor in achieving peace and prosperity. Distinguished colleagues, today many countries, including the Islamic world, are facing food security due to the complex of geopolitical situation in the world and climate change. Many countries in Africa and Middle East are sounding the alarm and are requesting our help in providing essential products. Some countries are experiencing famine due to crop failures last year. We are ready to cooperate in this area and consider it important to revitalize the Islamic Organization for Food Security and to use its potential to ensure access to food supply for countries in need. To date,
36 of the 56 OIC countries have joined this organization, and only 17 countries have ratified its charter. We call on the members of the OIC to actively engage in the activities of the International Organization for Food Security. Last but not least, I invite distinguished delegation to support the resolution on granting the Organization of Turkic States the observer status in the OIC, which will be discussed this afternoon in the special committee. As a founding members of this organization, Kazakhstan is interested to enhance cooperation with important international organizations such as OIC. And we believe that strong partnership between OIC and different Asian regional organizations will increase the Islamic solidarity in the international arena and open a new avenue of cooperation. Availing this opportunity, I would like to inform that recently, on the 12th March this year, there was the early presidential election in the Turkmenistan, which, according to the international observers, was held in the fair, free and competitive atmosphere. As a result of election, His Excellency Mr. Serdar Berdimuhamedov, with the support of 73% of the electorate, has become a new president of Turkmenistan. Also, I will this opportunity to express on behalf of the Asian group the heartfelt congratulations to the government and the people of Pakistan on the occasion of the 75th anniversary of the independence of the Republic. And I wish peace and prosperity to the brotherly people of Pakistan. In conclusion, allow me to express the hope that all OIC will continue to advance its goals and objectives for the benefit of the entire Muslim Ummah. I wish all participants fruitful work at today's event, and thank you for your attention. Thank you, Your Excellency, for your insightful remarks. I now request His Excellency Mr. Othman Yarandi, Foreign Minister of the Republic of Tunisia, to make his speech. He will be speaking on behalf of the Arab group of the OIC member states. بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, معالي السيد عمران خان الوزير الأول لجمهورية باكستان Mr. Imran Khan, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Excellency Shah Mahmoud Qureshi, Foreign Minister of the Islamic Republic of Pakistan, we congratulate you on your chairmanship of this session and for the celebration of your Independence Day. Highnesses, Excellencies, Excellency Mr. Hussein Ibrahim Taha, Secretary General of the OIC, ladies and gentlemen, on behalf of the Arab group, I'm pleased to extend my greetings to Shah Mahmoud Qureshi, Foreign Minister of the Islamic Republic of Pakistan, for the efforts deployed to consolidate joint Islamic action. I also extend my thanks to the Republic of Niger for its excellent chairmanship of the previous session of our Council. I should seize this opportunity to hail the efforts made by the Kingdom of Saudi Arabia, the chair of the Islamic Summit. I extend my thanks to Mr. Hussein Ibrahim Taha, the OIC Secretary General, for providing support to Arab states to further enhance the organization. Highnesses, Excellencies, ladies and gentlemen, the holding of this meeting under the motto of building
partnerships reaffirms our need as an Islamic group more than ever, our need for having a joint confrontation of the challenges that we are facing as a result of the serious rapid changes in the world and the need to contain them in order to promote peace and security in the world and in our Islamic and Arab region in particular. Our organization has a weight and needs a joint position in order to address the various international and regional issues on the basis of the principles and the values that bring us together and which we share. These require an urgent solution to all the causes on the basis of the same international standards. The Arab group reiterates the need to identify a political settlement to all the crises witnessed in our region and to make our voice heard and defend our causes in the international arena. This will deal with all the attempts that aim to destabilize our countries. The joint ties between us and our commitment to the values of justice require that we need to fulfill our responsibility to the Palestinian people to end the daily Israeli violation of the rights of Palestinians and the promotion of the settlement policies that will reduce the possibility of peace and reduce tension in the region. The Palestinian cause is at the forefront of our concerns. We call for a resumption of the peace process and the settlement of the issue on the basis of international resolutions and on the basis of the Arab and Islamic position. The same applies to Jammu Kashmir. Here, we need to implement all the international resolutions. It is a just course, and there is no doubt about that. The same applies to Yemen, and here we call on Yemen to go for a dialogue to settle the issue. We thank the Kingdom of Saudi Arabia for the valuable efforts in this regard. Terrorism and violent extremism are a common enemy that destabilize our countries. This requires further vigilance and more effective coordination and cooperation in order to use the preventive measures and to adopt new approaches to face this scourge and the trans-border organized crime such as illegal migration and trafficking in humans. On the other hand, we need to adopt modern digital communication means to face Islamophobia and the discourse of hatred and extremism. And we need to work together to promote the discourse of tolerance and the acceptance of the other. We need further cooperation among the various partners to convince others about the just cause of our causes and to promote the principles of understanding on the basis of the peaceful cohabitation between peoples. Highnesses, Excellencies, ladies and gentlemen, reinforcing peace and security in our Islamic region in the face of the exceptional challenges such as COVID-19, and in order to be able to deal with the Ukrainian issue, all of this requires further partnership at the economic and developmental levels, and our Arab financial institutions need to make more contributions, and the same applies to specialized organizations working in these areas. The aim is to achieve the set objectives to promote trade in the Islamic world and to activate tourism
and we need further initiatives to promote our economies, such as the OIC Investment Initiative. In this, we rely on the cooperation between the private and public sectors in order to benefit from our abilities as men and women, and the use of all the available resources to promote innovation in the various critical sectors that enable us to be part of the world economy. Mr. Chairman, Highnesses, Excellencies, ladies and gentlemen, our determination is firm to contribute to a modern reformist policy of our organization that will enable us to upgrade its role in order to consolidate cooperation among member states. The aim is to achieve dynamics in the various parts of the organization in its economic, political and development roads. We believe that the challenges we are facing at the moment require consolidating cooperation and consultation the OIC and the League of Arab States, and we need to open up to other organizations in our region with a view to mobilizing more support to our causes in the international arena on the basis of the principles of the UN Charter and co-living with a view to a world that is more just and prosperous. May Allah make us succeed in our endeavor. Thank you very much for your attention. Thank you, Excellency, for your inspiring statement. I now request His Excellency, Mr. Zubair Dada, Minister of State for Foreign Affairs of the Republic of Nigeria, to make his speech. He will speak on behalf of the Africa Group of the OIC member states. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Your Excellency, Mr. Imran Khan, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Your Excellency Maktoum Shah Mahmood Qureshi, Minister of Foreign Affairs of the Islamic Republic of Pakistan and Chairman of this session, Your Royal Highness, the Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, Honorable Ministers, Your Excellency Ambassador Hussein Ibrahim Taha, the Secretary General, distinguished delegates and other invited guests, gentlemen of the press. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is for me indeed a great honor and privilege to speak today on behalf of the African Group on the occasion of the 48th session of the Council of Foreign Ministers of the Organization of Islamic Cooperation, holding in this beautiful city of Islamabad. We are indeed humbled by this singular honor. Let me at the outset convey the sincere appreciation of my delegation and that of the entire African Group to the government and the people of the Islamic Republic of Pakistan for the warm reception and generous hospitality. And we also thank them for the excellent facilities that have been put at our disposal for the success of our meeting. We wish to congratulate the good people of Pakistan on the celebration of the 75th anniversary of independence of Pakistan. We wish you more peace and prosperity. Permit me also to congratulate you, Mr. Chairman, for your unanimous election to steer the proceedings of this session. And in the same vein, I wish to commend the Minister of Foreign Affairs
of the Brotherly Republic of Niger for the numerous accomplishments during his chairmanship of the previous session. I further take this opportunity to welcome on board our new Secretary General, Ambassador Taha, and to assure him of our full support and a fruitful and successful tenure at the helms of our common organization. Your Excellencies, distinguished delegates, the 48th session of Famine is taking place at a crucial moment in the history of our organization. The huge socio-economic and humanitarian challenges posed by COVID-19 pandemic, coupled with the rising wave of political and security crises in parts of our member states, call for our concerted efforts and joint action for durable solutions. It is obvious that our immediate preoccupation should be directed towards fashioning and implementing a robust post-COVID-19 recovery plan to respond to the needs of our people. And to this end, we reiterate our support for the commendable endeavors of the OIC aimed at addressing the various conflict situations and flashpoints, particularly in Africa. The menace of terrorism, insurgency, banditry, small arms and light weapons, human and drug trafficking have continued to militate against the peace, security, stability, human rights, social cohesion, and indeed the economic development of the entire African region. And this is why we welcome the choice of the theme of this session, which is Partnership for Unity, Justice, and Development, which we consider very apt and indeed very relevant. We believe that the 48th session will do justice not only to the numerous issues on this agenda, but also adopt appropriate and implementable resolutions to address our common and pressing challenges and fast-track recovery in our member states from the COVID-19 pandemic. Mr. Chairman, for the past 12 years, Nigeria and indeed the Lake Chad Basin countries have continued to suffer from brutal acts of terrorism led by Boko Haram and lately ISWAP. The activities of these enemies of peace, unity and progress and development have created a very serious humanitarian crisis in our region. In Nigeria alone, we have over 3 million people that are displaced and are living in IDP camps. In Burkina Faso, we have about 2 million people that are also living in IDP camps. The OIC must not abandon these people. They are in dire need of your assistance, and that is why Nigeria has proposed a new draft resolution on this subject for your kind consideration and adoption. And we hope that the OIC will extend its full solidarity to these people with a view to alleviating their plight. Furthermore, a robust implementation of the relevant OIC resolutions on combating the Boko Haram and other terrorist groups in West and Central Africa, and indeed some parts of Southern Africa, and support for the operations of the G5 Sahel Joint Force will significantly assist the ongoing national as regional efforts towards addressing these lingering security problems in our sub-region. This measure would, if of necessity, also include the comprehensive review and execution of the OIC Code of Conduct on Combating International Terrorism, 1994, and the OIC Convention on Combating Terrorism. We further urge for concrete collaboration and partnership with the national agencies of the member states, including the Saudi-led Islamic Military Counterterrorism Coalition, in order to stamp out this menace that is facing our countries. Your Excellencies, distinguished delegates,
Beyond the active measures needed to counter terrorism in our region, the mobilization of funds for the various national social and humanitarian actions are crucial to the rehabilitation and radicalization efforts in the affected countries. Equally significant is the need to address the economic root causes of insecurity in the African region. In this regard, the implementation of the OIC resolution on the recharge of the Lake Chad, which has lost over 80% of its water, would contribute to the restoration of the various communities in the Lake Chad Basin and return millions of people to their lost livelihoods. Similarly, it is our conviction that the agenda of OIC on peace and security can best succeed if we establish meaningful partnership with the United Nations, the African Union, and other sub-regional groupings in Africa on conflict prevention, conciliation, mediation, and peace building, as well as the promotion of good governance and democracy. And closely related to this is the need for granting debt remission and relief for our countries, especially the least developed countries that represent more than 1/3 of the OIC membership. Mr. Chairman, poverty remains one of the major challenges confronting Africa, and the pandemic has sadly further aggravated the situation. To create a better and more sustainable future for our people, strengthening intra-OIC cooperation to harness the enormous resources and potentials within our member states is key and essential. Equally vital is the need to boost intra-OIC trade and commercial exchanges as a bedrock for our economic cooperation and a means to further enhance South-South cooperation. We regret to note the drastic decline in the volume of intra-OIC trade, reported from 700.1 billion in 2019 to just 552.8 billion in 2020, amounting to about 21.2% decline. We applaud and encourage OIC efforts in capacity building and skills acquisition development, as well as the promotion of research and innovation, especially in the areas of agriculture and food security. In this regard, we support the adoption of the OIC Plan of Action on the development of strategic agricultural commodities and underscore our commitment to play a central role in the implementation of programs on wheat, rice, and cassava as part of our endeavor to promote agricultural cooperation. Already in Nigeria, the central bank-supported Anko Borrower's program has produced the desired result, as we have drastically cut rice importation and have attained the first position in rice production in Africa. Your Excellencies, distinguished invited guests, as we commend the OIC for its sustained interest in Africa through the various IDB initiatives, which include the Islamic Solidarity Fund for Development, the Islamic Development Fund, and the Special Program for the Development of Africa, we call for additional mobilization of resources in order to achieve the target capitals of these funds and programs. And we also reiterate the importance of the Dakar-Port Sudan rail project and the need to accord it the due attention it deserves because of its enormous economic impact on the continent.
Mr. Chairman, before I close, let me reaffirm on behalf of the African Group our full solidarity with the people of Palestine, as I also restate our support for the cause of Jammu and Kashmir people. We commend the Islamic Republic of Pakistan for its sustained commitment to the ideals of the OIC and pledge our support to its chairmanship. We also wish the 48th session of the Conference of Foreign Ministers very fruitful deliberations. I thank you for your very, very kind attention. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you, Excellency, for very valid observations. I now invite President, Islamic Development Bank, His Excellency Dr. Muhammad Salman Al-Jasser, for his statement. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Your Excellency Imran Khan, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Your Highness Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Foreign Minister of the Kingdom of Saudi Arabia, the OIC Summit Chair, Your Excellency Mr. Makhdoom Shah Mahmood Qureshi, Foreign Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Your Excellency Mr. Hussein Ibrahim Taha, Secretary General of the Organization of Islamic Cooperation, Excellencies, representatives of the OIC member states and representatives of all other countries, distinguished representatives of the fellow multilateral banks and UN agencies, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allow me to begin by expressing my utmost appreciation to this esteemed session of the OIC Council of Foreign Ministers for designating building partnerships for unity, justice, and development as its theme, which is most pertinent. We cannot overemphasize the importance of partnerships for realizing our vision of prosperity, development, and solidarity. As an institution committed to sustainable development, the Islamic Development Bank recognizes that partnerships are the key enablers for socioeconomic advancement. To continue to respond to evolving development needs, the Islamic Development Bank is firmly committed to supporting green, sustainable, and resilient infrastructure, the foundation for higher productivity and growth. The Islamic Development Bank is also investing in inclusive human capital development and social infrastructure through investment in health, education, nutrition, and job creation. For the bank, solidarity means strengthening partnerships and cooperation among the member countries in all possible areas to enhance their collective economic development. To achieve this goal, the bank has introduced new modalities and initiatives to strengthen economic linkages among its member countries. The programs under IDB's regional cooperation and integration, supported by our private sector group entities, aim to scale up regional integration projects, intra-OIC trade and investment levels through cross-border projects and trade corridors. Excellencies, distinguished guests, the establishment of the Afghanistan Humanitarian Trust Fund is a strong message of solidarity with our brothers and sisters in Afghanistan.
The 17th extraordinary meeting of the OIC foreign ministers held in this great city on December 2021 asked the Islamic Development Bank to establish, operationalize, and manage the fund to channel humanitarian assistance to Afghanistan in partnership with other international and regional stakeholders. I am pleased to update that the charter has been signed with the OIC. This is the first but very pivotal step that will pave the way for operationalization of the fund. The IDB is strongly committed to ensuring strict policies and guidelines to govern all of the fund's activities. Accordingly, we guarantee utmost transparency in all aspects of the fund's activities and adherence to the relevant international standards and best practices. Excellencies, ladies and gentlemen, given the gravity of the challenges facing Afghanistan today, no single entity or institution can tackle them alone. Instead, there is a consensus that the international community needs to collectively provide a holistic, practical, sustainable, and comprehensive solution, learning from the lessons of the past and leveraging the strengths of all stakeholders to address these daunting challenges. Since last December, the bank has had continuous coordination and consultations with the OIC, development partners, humanitarian organizations, and donors. We have also consulted with countries interested in supporting the Afghani people. We are committed to benefiting from all relevant experiences and exploring potential cooperation opportunities to ensure formulation of an impactful partnership to undertake collective efforts to achieve the fund's objectives. Since 76% of the Afghanistan population lives in rural areas, a primary focus of the fund will be to save lives by preserving rural livelihoods. An integrated, holistic approach is proposed to be adopted to ensure that the fund's limited resources are deployed most effectively to yield maximum developmental impact. We are also keen to leverage local community development councils, especially in rural communities, to design and implement various initiatives under the fund to enhance local ownership. We are committed to working with all our partners to break the prevalent vicious cycle of poverty and initiate a virtuous cycle of hope and self-reliance in the country. Excellencies, ladies and gentlemen, depending on the fund's funding amounts and possible replenishments, a comprehensive phased approach will be adopted to promote long-term peace and stability. This can be achieved by enhancing agricultural productivity to promote food security, ensuring access to quality education, especially for females, provisioning of health care facilities in rural communities, women and youth empowerment, as well as facilitating rural electrification. The fund, in close coordination with our partners, is also actively exploring potential opportunities to leverage the private sector to support the humanitarian efforts, especially by focusing on creating meaningful employment opportunities in agro-business through supporting micro and small-medium enterprises. The Islamic Development Bank is also ideally positioned to provide the necessary platform for neighboring and regional member countries to play a positive role by optimally leveraging the IDB's South-South cooperation program. Benefiting from the experience, expertise, and knowledge of several OIC and Islamic Development Bank member countries, the Islamic Development Bank, under the overall umbrella of the fund, is keen to facilitate the capacity building in key sectors such as banking and finance, medicine, and agriculture. We expect Islamic finance, particularly Islamic social finance instruments such as zakat, to play an essential role in facilitating resource mobilization and successful delivery of the programs.
We look forward to the generous support of all OIC countries, international, regional, and bilateral organizations, the private sector, and philanthropists. The success of this fund will not be of credit to a single individual, entity, or institution, but to all of humanity. I reiterate the Islamic Development Bank's continued commitment to work closely with our partners and the international community to fully synchronize all efforts to ensure we collectively deliver sustainable support to Afghanistan, fostering resilience and self-reliance. Excellencies, distinguished guests, I take this opportunity to express our sincere appreciation to the Organization of Islamic Cooperation and the OIC Special Envoy for all their efforts to promote the Afghanistan Humanitarian Trust Fund globally. I would also like to thank the Kingdom of Saudi Arabia for this vital initiative whereby we take the lead in helping our fellow Muslims. Special thanks go to Nigeria for being the first country to make a pledge. We are confident other countries and donors will follow suit. I also extend my special thanks to the government of Pakistan for its generosity and hospitality, and also congratulate the people and the government of Pakistan on the occasion of this 75th anniversary of independence. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Mr. President, for statement. We are moving closer to the closure of the inaugural session. May I request Excellencies to take your seats, and I'd like to see the House in order before I invite our special guest to come to the rostrum for his statement. Please take your seats. People standing at the back, I would request you to please take your seats. Thank you. Excellencies, today we have with us His Excellency Mr. Wang Yi, State Councillor, Foreign Minister of the People's Republic of China, as a special guest. I now request him to come to the rostrum for his statement. State Councillor Wang Yi. 尊敬的伊布拉罕总理，尊敬的库里希外长、塔哈秘书长，各位同事、各位兄弟、各位好朋友，非常高兴应邀出席伊斯兰合作组织外长会的开幕式，并有机会发表致辞。这是中国外长首次参加伊斯兰合作组织的外长会，充分体现了中国同伊斯兰世界加强交流合作的真诚愿望，必将推动我们的双方关系迈上新的台阶。中华文明同伊斯兰文明都是世界上有重要影响的古老文明，双方的交往绵延千年，历经国际风云变幻的考验，有着深厚的历史底蕴和坚实的民意基础。友好始终是双方关系的主流，平等始终是彼此互动的基础，共赢始终是相互合作的目标。长期以来，我们始终坚持互尊互信，支持对方核心关切。我们不会忘记当年阿尔及利亚共同提交议案，近30个伊斯兰国家坚定的支持，把中国抬进了联合国。同样，在伊斯兰世界最为关注的巴勒斯坦问题上，中国的支持从未犹豫，从未缺席。我们始终坚持
团结互助，致力发展，实现共同发展。疫情爆发后，伊斯兰国家第一时间给予中国宝贵的支持，中国也及时向50个伊斯兰国家提供了13亿剂疫苗以及大量的抗疫物资。共建“一带一路”已经成为双方走向发展繁荣的桥梁和纽带。中国迄今已经同54个伊斯兰国家签署了合作文件，开展了将近600个大型的合作项目，资金投资的总额达到了4000亿美元，给双方人民带来了实实在在的利益。我们始终坚持互学互鉴，守护世界的多样文明。中华文明和伊斯兰文明历史上都对人类文明做出过重大的贡献，而近代以来，我们也都受到了不公正的对待。现在，我们正携手迈上发展复兴之路。我们要大力倡导文明平等对话、交流互鉴，从彼此的悠久文明中汲取智慧，共同抵制文明歧视，共同反对文明冲突。应该说，中国和伊斯兰世界已经找到了一条不同文明友好相处、合作共赢的道路，成为践行新型国际关系的典范，对不同国家、不同文明之间如何交往提供了有益的经验。各位朋友，面对动荡变革的世界，本届伊核组织外长会聚焦结伴实现团结、公正发展这一主题，反映了世界上大多数国家的共同心声。中方愿意同一方一道，倡导真正的多边主义，捍卫联合国宪章的宗旨原则，维护以联合国为核心的国际体系，在追求民族复兴的道路上风雨同舟，携手同行。中国愿意同伊斯兰世界建设4个伙伴关系：一是做团结协作的伙伴，相互坚定支持彼此捍卫国家的主权、独立和领土完整，坚定支持彼此独立自主地探索符合本国国情的发展道路，坚定支持彼此维护自身的正当发展权益和广大发展中国家的共同利益。二是做发展振兴的伙伴，继续团结抗疫。下阶段，中方将继续向伊斯兰国家提供3亿剂疫苗，助力各国构筑健康防线。我们将继续加强发展战略对接，以高质量共建“一带一路”和携手落实全球发展倡议为双引擎，巩固传统合作，培育新兴亮点，助力中伊发展振兴，引领南合作潮流，为实现联合国2030年可持续发展议程注入强劲动力。三是做安全稳定的伙伴，中方将继续支持伊斯兰国家运用伊斯兰的智慧解决当前的热点问题，把维稳促和的钥匙牢牢掌握在自己的手中。中方将继续坚定站在巴勒斯坦人民一边，支持在两国方案基础上推动早日召开更具权威性和代表性的国际和会，促进巴勒斯坦问题的全面公正解决。中方将尊重阿富汗人民自己做出的选择，支持阿富汗实现包容建政、稳健治理，开启和平重建新的篇章。在克什米尔问题上，
我们今天再次听到了很多伊斯兰朋友的呼声，中方和大家一样，我们抱有同样的愿望。中方也支持俄罗斯和乌克兰继续和谈，谈出停火，谈出止战，谈出和平。要防止发生人道主义灾难，要避免乌克兰危机外溢影响和损害其他地区和国家的正当权益。40座文明互鉴的伙伴，共同弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，反对意识形态划线，制造分裂对抗，坚持不同文明交流互鉴，反对文明优越论，反对文明冲突论，反对对非西方文明的歪曲和抹黑，深化预防性反恐和去极端化的合作，抵制反恐的双重标准，反对将恐怖主义同特定的民族宗教挂钩。各位同事，历史已经证明并将继续证明，中国是伊斯兰世界的真诚朋友和合作伙伴。我们愿意同伊斯兰国家一道，共同促进世界格局多极化、国际关系民主化、人类文明多样化，为构建人类命运共同体而不懈努力。最后，再次感谢巴基斯坦成功主办今天的外长会，也对巴基斯坦的国庆日表示我们最衷心的祝贺。预祝会议圆满成功，谢谢各位。Thank you, Excellency, for your insightful remarks. We are grateful indeed for your gracious presence. I now request His Excellency, Mr. Imran Khan, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, to make his keynote address. In the name of Allah, most gracious, most merciful, Secretary General OIC, Thy aid do we seek, and Thy do we worship. Foreign Minister, Kingdom of Saudi Arabia, Prince Faisal bin Farhan Al Saud, Honorable Foreign Minister of China, Wang Yi, Royal Highnesses, Honorable Foreign Ministers, Excellencies, ladies and gentlemen. First of all, let me welcome you with great joy and happiness on this 48th Foreign Ministers OIC meeting. And it's being held in Islamabad at a time when we are celebrating our 75th anniversary of our independence. So I want to warmly welcome you. I hope you have a great stay here. And from the people of Pakistan, they are overjoyed that all of you are here and on this special occasion. Today I want to especially congratulate our OIC members because of a landmark resolution passed in the United Nations declaring 15th March as a day to combat Islamophobia. But I want to remind people why 15th of March. 15th of March was a day when a gunman walked into a mosque in New Zealand and shot dead 50 people
Why did he shoot them? Because he felt that all Muslims were terrorists. Where did this Islamophobia grow and was allowed to keep growing? After 9/11. What happened after 9/11? Unfortunately, this narrative of Islamic terrorism, Islamic radicalism, this narrative went on unchecked. Respected foreign ministers, I have spent a lot of my life in England, touring all over the world as an international sportsman. And I understand the Western civilization probably much better than most people. I went to university there and then used to spend half my year playing sports in the summer in England. Now I saw this growing. After 9/11, this Islamophobia kept growing. And the reason was, I'm sorry to say, that the Muslim countries did not do anything to check this wrong narrative. How can any religion have anything to do with terrorism? How was Islam equated with terrorism? And once that happens, how is the man in the street in Western countries, how is he supposed to differentiate between a moderate Muslim and a radical Muslim? How can he differentiate? Hence this man walks into a mosque and shoots everyone he could. Unfortunately, what should have been done and wasn't, the heads of Muslim countries should have taken a stand on this. But instead, a lot of our heads of state kept saying things like, well, we are moderate. The moment you say you're a moderate Muslim, you automatically say that there is some extreme form of Islam. Our head of state at the time, after 9/11, he coined a phrase called enlightened moderation. I understand English better than most. I still don't know what it means. Enlightened moderation was a term to appease those who were relating terrorism to Islam. And unfortunately, as a result, there was this perception that there are different types of Islam. There's some radical Islam, there's some moderate, there's some liberal Islam. There is only one Islam, Islam of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. There is no other Islam. In human communities, in every human community, you have your moderates, you have your liberals, you have your conservatives, you have your fanatics. Every human community has that. The man who walked into the mosque in New Zealand clearly was not a normal person. So, but why no other human community was branded with their religion? 1.5 billion people branded by these terms. And they always should be self-criticism, because that's how you improve. Unless you analyze your mistakes, you can't improve yourself. So that was the biggest mistake we made. We did not challenge this narrative. And guess who suffered? Muslims living in Western countries. They kept suffering. Because any incident would happen, any terrorist incident by a Muslim immediately meant that every Muslim became branded. When 9/11 happened, I still remember, people were petrified in Pakistan, and I hope there was no Pakistani involved. How could how could one community be responsible for some fanatical deed by some extremists? So therefore, this was it was one of the worst periods for Muslims living in non-Muslim countries. And then
In 1989, there was a book called Satanic Verses, written by a Muslim who knew, because he came from a Muslim family, he knew the reaction in the Muslim world amongst the Muslims if he insulted or mocked or ridiculed our Holy Prophet, peace be upon him. But what happened after 1989 was, rather than again the Muslim world coming up with an intellectual narrative, trying to explain to them that why do we feel, why are we so hurt when our Holy Prophet is ridiculed? Why does it hurt us so much? Living in and knowing the Western societies, I knew why they couldn't understand, because they do not treat religion like we do. Jesus Christ is not treated the way we in the West, the way we treat our Holy Prophet here. So they couldn't understand what was going on. Why were the demonstrations? Why were there death threats to Salman Rushdie? So they kept thinking that the Muslims do not allow freedom of expression. So Muslim world is intolerant. It doesn't allow freedom of expression. They were able to vilify our religion. And yet there was no coherent response from the Muslim world. And therefore, we kept into the cycle. Every few years, there would be some cartoons, insulting cartoons against our Prophet. Every few years, there would be something insulting him. We would respond. There would be some act of extremists. They would not respond. So this Islamophobia, this cycle kept getting worse. And poor Muslims living in Western societies kept suffering. So that's why I'm really pleased that for the first time it has been acknowledged that Islamophobia is a reality and something needs to be done about it. And from now onwards, we hope that we will be able to put forward a narrative that why it hurts us so much. And honorable foreign ministers, let me just say that I only came into politics 25 years ago. I was watching this Islamophobia building up in Western societies. But two, I wanted my country. We were the only country which became independent in the name of Islam. And so, the objective resolution of our founding fathers was to make an Islamic welfare state based on the state of Medina. So I came into politics 25 years ago because that was my goal. And just in this August gathering, let me just say, in the history of mankind, there was never a more just and humane state. Unfortunately, our children don't know about it. Even we in Muslim countries don't know that the modern state our Prophet created. Forget about Western countries and non-Muslims. How would they know about it when we ourselves don't understand that he created a state which laid the foundation of one of the greatest civilizations in human history for the next few hundred years. And that foundation was laid in the state of Medina. So what was that foundation? This is again what most people don't understand. And I'm glad that Foreign Minister Wang Yi is here, because I want people to understand what was it that caused this great revolution, one of the greatest revolutions of all times. The state of Medina was one of the greatest revolutions. What was it? Number one, our Prophet was given the title in our holy book, the Quran, as Rahmatul lil Alameen, mercy for mankind, not mercy for Muslims. He came as a mercy for mankind. He came to unite mankind, not divide mankind.
Allah for Muslims is Rabbul Alameen, not Rabbul Muslimeen. We do not understand, we Muslims don't understand the great mission our Prophet came in this world for, to unite humanity. The Charter of Medina was signed with Jews, with Christians, with Sabians, and with pagans. All became part of a human community. We don't even realize that in 10 years which the Prophet came to Medina and then he left this world, people think that it was, through conquests and through the sword. Hardly anyone knows that in these 10 years, there were only about 1,200 people who were killed in battles. In these 10 years, 1,200 people died and Islam spread all over Arabia. So it was a revolution of ideas. He created a new system. So the state of Medina, he created the best rule of law. The basis of a civilized society is rule of law. He's saying that even if my daughter commits a crime, she will be punished. No one is above law. He's saying that many nations before you have been destroyed, where the powerful crooks were exempted, were given immunity, and poor crooks were put in jail. If you look at the world right now, Excellencies, I can tell you, just look at all the poor countries. Look at the countries which have poverty. There will be one thing in common. They cannot catch the white-collar criminals. They only end up putting petty criminals in jail. This is the biggest problem which our Prophet, peace be upon him, predicted almost 1,500 years ago. The developing world is poor, not because they lack resources, because they cannot put the powerful criminals in jail. There's a fact-type panel report by Secretary General of the United Nations. According to this report, and this will shock all of you, that every year, $1.6 trillion leave the poor countries and end up in tax havens and in the developed world. $1.6 trillion according to the fact-type panel report of the UN Secretary General. Just imagine what is going on. Poor countries are being robbed simply because we cannot put the powerful criminals in jail. We cannot bring them under the rule of law. This is what our Prophet predicted. And this was the state of Medina, where he set up this system of rule of law, no one above. And two of the first four Khalifas, two of the first four heads of state of Medina ended up in court of law. And one of the most revered and respected figures of Islam, who was the fourth Khalifa, he loses a case against a Jewish citizen because the judge refused to accept the testimony of his son. This was the justice system there, which laid the foundation of this great civilization. So what does it show? Number one, that minorities were equal citizens. They were equal citizens in front of law. There was no discrimination. Secondly, it shows that a common citizen could win a case against the head of state. No one was above law. This is 600 years before the Magna Carta was signed in England, which was the beginning of the democratic struggle of Britain. And it took them years before they could actually bring the head of state under the rule of law. This is what happened in the state of Medina. It was ahead of its time. And then it was the first welfare state in the history of mankind. Compassion, humanity. It was a state which took care of its weak, its orphans, its widows, its poor people. It was the first time pensions were introduced in the state of Medina. They took care of their own people.
a compassionate state, a state where they wanted to please the Almighty. How do you please the Almighty Allah? By looking after His human beings, especially the weak. This is what happened in the state of Medina. And today, I feel sad whenever I go to Scandinavia. I see what a welfare state should be in all over the Muslim world. Look at humanity there. Look at the way they look after the weak. In fact, sometimes I'm sad because they look after their animals better than some of us look after our human beings. And remember, He's Rahmatul Alameen, so whoever listened to His message, whichever human community will prosper. It doesn't matter because for all humanity, He brought the message of mercy. If you look at Switzerland, in the rule of law index, Switzerland is 99%. 99%. So with hardly any resources, it is one of the most prosperous countries in the world. So as I said, anyone who goes by the model of Medina will prosper. And then, quest for knowledge. Foreign Minister Wang Yi, you'll be surprised, one of our prophets saying, he said, even if you have to go to China to learn and quest for knowledge, you must go there. Now, first China at that time was center of knowledge, but it meant even risking your life. Going from, at that time, Arabia to China meant you might not come back. So that was the quest of knowledge. You have to seek knowledge from cradle to grave. He sparked off this great knowledge revolution. For hundreds of years, the top scientists were Muslims because they thought quest for knowledge was a sacred duty. Look at the situation in the Muslim world today. How much do we have a quest for knowledge? And then we get so much, wherever you go, Muslims that our women are, we imprison our women have no rights. And sometimes, it almost seemed that the US invaded Afghanistan to liberate their women. There was no other reason except to liberate the women. Somehow our women are in prison. Let me just tell you that it was a revolutionary move by a prophet that women were given inheritance rights. They were empowered. In Europe, even 100 years ago, the women barely got their inheritance rights. 1,500 years ago, women were given the rights. And no one seems to know this. And sadly, cultural issues are equated to our religion. We cannot explain, sometimes Western people say, they confuse culture with religion. I'm sad to say in Pakistan, we discovered 70% of our women do not get inheritance rights. So we have especially had to pass law to enforce that women must get their inheritance rights. This is 1,500 years later. And no one knows this. Slaves, honorable foreign ministers, nowhere in human history has this happened. That slaves became kings. The Mamluks were slaves who became kings in Egypt. In India, there was slave dynasty that became kings. Why? Because the Prophet said, treat your slaves as family members. Best to free them, if not, treat them as equal family members. So he was the greatest human being that ever stepped foot. There will never be a human being like them. Anyone close to the Prophet became leaders. If you read the book, The Arab Conquest, everyone became a leader, whoever was near the Prophet. And our generations don't understand that, and neither have we been able to explain to anyone else. Let's not confuse Muslim imperialism with the 10 years of Prophet in Medina.
Let's not confuse that, because that was not what the Prophet preached, where the Muslims went all over the world conquering. It is not what the Prophet's, the whole revolution was of ideas. Honorable Foreign Ministers, one of the ideas of OIC is to protect Islamic values. So now I will say something which is completely different. I believe that Islamic values never have been so much under threat as they are right now. And I bring this to this August assembly because when I became the Prime Minister, I asked the police chief, asked him what the crime chart. I was amazed to note that sex crime, child abuse and rape is the fastest growing crime in this country. So we did further investigation. We discovered that the mobile phone, the sort of pornographic material available on the mobile phone to children, this has never happened in human history. So the material available is causing havoc in our society without us knowing. Parents don't know what's happening when a child goes into his room or something. They don't know what he's watching on his mobile phone. It is very important that this August forum, we should plan how to combat this, because it is already having a huge impact. We have a rise in divorces. We all know that the more vulgarity, the more a society gets permissive, it has a direct impact on the family system. One of the most important things about Islam is that our religion protects the family system. We have values like we respect parents, we have respect for our teachers, but the culture that is coming through social media, we really need to think carefully, how are we going to protect our generations? I have formed in Pakistan a Rahmatullahi Alameen authority of scholars. The whole purpose is, how are we going to give an alternate point of view to our children, cartoons? How do we, because children get influenced from that age onwards, how do we strengthen our children against this unpredictable social media revolution? How do we know where it is going? So I think that I thought at this meeting I should mention, because we need to start thinking about alternate media, how we can combat. You can't stop social media, but we can give our children, fortify them, strengthen them ethically and morally. Now I come to two important political issues. One is Palestine and the other is Kashmir. Honorable Foreign Ministers, we have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. I'm sad to say that we have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house, and those powers know it. We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice is insignificant. We are not talking about conquering some country. We're simply talking about the human rights of the people of Kashmir and Palestine, the international law, which is on their side, United Nations Security Council resolutions that back their right. In Kashmir, the international community promised them the right to decide their own destiny through a plebiscite. That right was never given to them. In fact, this special status of Kashmir was taken away illegally by India on 5th August 2019. Nothing happened because they feel no pressure. They feel we can make a resolution and then, back to our usual business. I'm not talking about altering our foreign policies. All of us countries have our different foreign policies. But on core issues,
I'm asking the OIC that unless we have a united front, we will keep these abuses will happen. Like in Palestine, I mean, it's daylight robbery going on in Palestine. The only hope I have is not because of social media. First time in Western countries, there's awareness of what's going on to the poor Palestinians. That is, so far, much more than the OIC. It's the mobile phone and the spread of information of the injustices being done to the Palestinians. That is the best, at the moment, the best way to protect them, not us. In Kashmir, it's a war crime, according to the 4th Geneva Convention, to change the demography of an occupied land. India is changing the demography of Kashmir by making the Muslims from a majority to a minority, by bringing in settlers from outside. This is a war crime. Yet no one has pushed about it. Neither India has pushed nor Israel, because they think we are ineffective. So, Honorable Foreign Ministers, let me just say that the way the world is headed, I'm afraid it's headed the wrong way. There's a Cold War almost started. There is a chance of world being divided into blocks. We 1.5 billion people, unless we are united, unless we take a united stand, we'll be nowhere. As what I'm scared to say where the future is headed right now. Before I come to Ukraine, I just want to talk about Afghanistan. It is extremely important that we stabilize Afghanistan. After 40 years, and no nation has suffered as the people of Afghanistan. 40 years of conflict. Finally, there is no conflict going on. The only danger now to Afghanistan is that through the sanctions and non-recognition, they might end up having a humanitarian crisis. Already the people are falling below the poverty line. Already there's a brain drain going on. So it's extremely important that we help the people of Afghanistan. And I say this because a stable Afghanistan is the only way, I repeat, it's the only way we are going to be able to stop international terrorism from Afghan soil. No other country is going to be able to do it. Let's not be delusional that some other country will come in and sort of through drones or something fight terrorism. It's not going to happen. The only hope is a stable Afghanistan government that can take care of international terrorism. I want to add a word of caution. Anyone who knows the Afghan character should be cautioned that please do not push the people of Afghanistan to do things where they feel that their sovereignty is being threatened. They are very proud, independent-minded people. They have always fought for their sovereignty for hundreds of years. They do not like the idea that someone is dictating to them. So I would caution that let's help them, let's encourage them, let's get them involved in the international community. And I believe that the people of Afghanistan are strong enough to evolve and go in the right direction. But please let's remember that the Afghan character does not like outside interference. And finally, I come to Ukraine. I'm, like I think everyone here and the rest of the world, we're all worried about what's going on there. May I suggest that the OIC, during its discussions, the foreign ministers, we should think about how we, represent 1.5 billion people, how we can mediate, how we can bring about a ceasefire, how we can try and put an end to the conflict. I'm going to meet His Excellency Wang Yi after this, and I want to discuss how
maybe OIC along with China, how we can all step in and try to stop this conflict, which is going to have, if it keeps going the way it is, it will have great consequences for the rest of the world. I have already, as the head of the government here, I can tell you that we are already suffering. Oil prices have gone up, gas prices have shot up, wheat prices have gone up because of this war. And if this keeps continuing, this is only going to get worse. So therefore, we should, all the countries which are non-partisan, this is, we are in a special position to be able to influence this conflict. So as I said, I would want the foreign minister, Shah Mahmood Qureshi, please discuss with the other foreign ministers, and I will discuss with His Excellency, the Chinese foreign minister, how we can all, as a bloc, OIC and China, how we can influence the events in Ukraine and stop this and have some ceasefire and resolve this conflict. Lastly, honorable foreign ministers, let me again say what a pleasure it was to welcome you to my beautiful country. I want to end by saying, again I repeat, that the world is moving in a direction which is sadly worrisome for all of us. In bloc politics, in Cold War, and let's just 1.5 billion people, we keep underestimating the strength we have. Somehow we lack self-belief. As a sportsman, I can tell you that a team that has self-belief will defeat a team that is far more talented but doesn't have self-belief. We don't have self-belief. We somehow look to others to help us and get justice. But as where the world is headed, it is extremely important that we get united and on certain core issues take a stand. And let's not be dragged into this, into blocks, into the conflicts. We should stay as a bloc and show our power in bringing about peace rather than becoming part of some conflict. Thank you very much. Thank you, Prime Minister, for gracing the session and enlightening us with your words of wisdom. I'm confident that your thought-provoking address will guide the deliberations of this 48th session for the next 2 days. Excellencies, we take a break for lunch and prayers. Since the inaugural session took much more time than expected, we will now reconvene at 3:15. The next segment would be off camera, open only to the members and observer states. Delegates, I would request you to please remain seated while the heads of delegation proceed to the lunch. The heads of delegation. अच्छा जी, तो आज जो है वो बड़ा सिंबॉलिकली इम्पोर्टेंट दिन है, इसलिए कि अच्छा ये वैसे पूरे अगर देखा जाए तो मार्च का जो आखिरी हफ्ता है, बल्कि आखिरी 10 दिन है, अशरा है, ये बड़ा एक अगर देखा जाए तो उसके अंदर मुख्तलिफ रंग है। उसके अंदर एहतजाज का रंग भी है, उसके अंदर अदम एतमाद का रंग भी है, और उसके अंदर ये इस्लामी ममालिक की जो तंजीम है, जो कि आप देखिए कि अक़वाम मुत्तहिदा के बाद सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा तंजीम है। किरदार इसका जो भी रहा हो आज तक,
وہ ایک اپنی جگہ ڈیبیٹیبل چیز ہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور اس کا 15 سال بعد پاکستان اس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے, تو پاکستان کے لیے بڑی بڑی اعزاز کی بات ہے. 48واں اجلاس جناب آج سے اسلام آباد میں شروع ہو رہا ہے, اور اس کے لیے تیاریاں پارلیمنٹ ہاؤس میں مکمل کر لی گئی ہیں. وزرائے خارجہ اجلاس میں معزز مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہم نے دیکھا کہ کل بھی مصری وزیر خارجہ بھی پہنچے تھے, ان کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی. تو مہمان اب آ رہے ہیں. استقبال کے لیے راہداری میں ریڈ کارپٹ بچھا دیے گئے ہیں. سیکرٹری جنرل اسلامی تعاون تنظیم حسین ابراہیم طاہا اور صدر اسلامی بینک بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. 2 روزہ یہ اجلاس ہے جو آج اور کل جاری رہے گا, اور وزیر اعظم عمران خان اس کے افتتاحی سیشن سے خطاب کریں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ گزشتہ روز چینی وزیر خارجہ بھی یہاں پر پہنچے تھے. وانگ جی بھی 3 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ چکے ہیں, اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ساتھ ان کی ملاقات ہوئی, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آبزرور وہاں پر ہوں گے. ظاہر ہے کہ جو اسلامی ممالک کی تنظیم ہے اس میں چین ویسے تو شامل نہیں ہو سکتا, لیکن ایسے جو دوست ممالک ہیں ان کو ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آبزرور کا اسٹیٹس دے دیا جاتا ہے تاکہ وہ پروسیڈنگز دیکھیں کہ کس طرح سے یہ معاملات چل رہے ہیں. تو اور اس کے ساتھ ساتھ جناب بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں بڑا سمبولکلی اور ویسے دیکھا جائے تو بڑا اہم آج کا دن ہے, شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وزیر خارجہ. بہت شکریہ جی شاہ صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ بھی خاصا مصروف رہے ہوں گے اس کی تیاریوں کے حوالے سے, تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. ہمدہ نے جس طرح تذکرہ کیا کہ تقریباً 15 سال بعد پاکستان میزبانی کر رہا ہے, تو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں سارے ایونٹ کو؟ دیکھیے, اس 48ویں اجلاس کی اہمیت کو تو جتنا آپ بیان کریں کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ ایسے نازک وقت میں ہو رہی ہے کہ فلسطین کا مسئلہ سلگ رہا ہے, مقبوضہ کشمیر کی حالت تشویشناک ہے, یوکرین کی لڑائی جاری ہے, اور دنیا ابھی کووڈ کی وبا سے باہر پوری طرح نہیں آئی. ان حالات میں یہ اجلاس ہونا معنی خیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع فراہم کرے گا مسلم امہ کو مختلف ایشوز پر تبادلہ خیال کرنے کا ایک سنہری موقع ہے. آج مجھے بہت سے وزرائے خارجہ سے تبادلہ خیال کا موقع ملا. سیکرٹری جنرل سے ملاقات ہوئی, ٹونیشیا کے وزیر خارجہ سے, تاجکستان کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی, تبادلہ خیال ہوا. اور آج میری 2 بہت اہم نشستیں ہوئیں. ایک ہیڈ آف دی US ڈیلیگیشن سے میری ملاقات ہوئی, اور تفصیل سے پاکستان امریکہ تعلقات, افغانستان اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال ہوا. اور اس کے بعد میری چین کے وزیر خارجہ کے ساتھ ایک لمبی گفتگو ہوئی, بائیلیٹرل میٹنگ ہوئی, اور اس میں ہم نے پورا جائزہ لیا, نہ صرف 2 طرفہ تعلقات کا, علاقائی صورتحال کا, بلکہ یوکرین کی جو اس وقت جو کرائسس چل رہا ہے اس پر بھی ہمارا تبادلہ خیال ہوا. مجھے یہ بھی بتاتے ہوئے مسرت ہو رہی ہے کہ یہ OIC کی تاریخ میں پہلی مرتبہ چین کو موقع دستیاب آیا ہے کہ وہ OIC کے فورن منسٹرز کے اجلاس سے چین کے وزیر خارجہ نہ صرف اس پہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں بلکہ مخاطب بھی ہوں گے. اس سے 2 چیزیں ظاہر ہوتی ہیں, ایک پاکستان اور چین کے تعلقات کی گہرائی, اور دوسرا چین کی خواہش کہ وہ مسلم امہ سے اپنے تعلقات کو وسعت دے. اچھا شاہ صاحب, بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے, 48 ممالک کے مندوبین یہاں پر ہوں گے. یہ کہیے گا کتنی ریزولوشنز ہیں جن کے پاس کیے جانے کا امکان ہے, اور کس سلسلے میں ہوں گی؟ اس کانفرنس کی اہمیت اس لیے بھی میری نظر میں زیادہ ہے کہ یہ پاکستان کے 75ویں آزادی کے سال پہ منعقد ہو رہی ہے, اور جتنے وزرائے خارجہ تشریف لا رہے ہیں انہیں یہ اعزاز دیا جا رہا ہے کہ وہ مہمان خصوصی ہوں گے ہماری نیشنل ڈے پریڈ میں. بہت سے ایشوز زیر بحث آئیں گے, اور تقریباً 100 سے زیادہ ریزولوشنز جو ہیں وہ زیر بحث ہیں. مجھے تعجب ہوا یہ سن کر جب کچھ نادان لوگوں نے اس
कॉन्फ्रेंस में रुकावट डालने की कोशिश की। हिंदुस्तान खास तौर पर इस कॉन्फ्रेंस को अंडरमाइन करने के लिए दिन रात शब रोज कोशिश कर रहा है, क्योंकि उन्हें खदशा है कि पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस में मसला कश्मीर को उठाएगा। और इसमें कोई शक नहीं कि जो दिसंबर में हमारा इजलास था उसमें हमने अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को फोकियत दी, और इस इजलास में हमने जो मकबूजा कश्मीर के इंसानी हकूक की सूरत हाल है उस पर उम्मा की तवज्जो मौजूद करानी है। अच्छा, जो बड़ा अहम एक चीज़ थी वो ये थी कि इस्लामोफोबिया के हवाले से OIC ने जो अपना किरदार अदा किया, फिर अक़वाम मुत्तहिदा में उस चीज़ को रजिस्टर कराया और करारदाद मंजूर करवा ली। इस हवाले से भी कॉन्फ्रेंस में ये जो इस्लामी ममालिक की तंजीम की वज़राए ख़ारजा की, इसमें भी डिस्कशन भी होगी, लाहे अमल पर भी। इस हवाले से कुछ बताइए हमें। इस्लामोफोबिया पर जो पाकिस्तान का इनिशिएटिव था उससे पहले तो नियामे में OIC के वज़राए ख़ारजा की तायद हासिल हुई, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है, अब इस्लामोफोबिया पर एक इत्तफाक हो गया है कि हर साल 15 मार्च को एक दिन मनाया जाएगा टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। ये इतनी बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा एजाज़ मिला है कि ये जो हेट स्पीच थी, ये जो मुसलमानों की आए रोज़ दिल आज़ारी होती थी, नामूस रसालत और गुस्ताखाना खाके और इस किस्म की जो बातें होती थी, वो इंशाअल्लाह उनका अब तदारुक हो सकेगा और हम दुनिया को आगाही भी देंगे और उम्मा को इस सोच के खिलाफ यकता भी करेंगे। ठीक है जी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। OIC का जो 48वां इजलास होने जा रहा है उसमें मुस्लिम ममालिक को किन चैलेंजेस का सामना, इसी पर बात कर रहे थे और क्या इस मकसद होगा इस कॉन्फ्रेंस का, इस पर उन्होंने तफसीलन बात की। इसी पर अब बात कर रहे थे साबिक सफ़ीर और तजियाकार डॉक्टर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा, ये जो आज इजलास शुरू होने जा रहा है ये इंतहाई अहम है। पाकिस्तान को मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के अलावा अफ़गानिस्तान के लिए भी इस प्लेटफॉर्म को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, आप क्या समझते हैं? का तो उसमें दिया हुआ है चार्टर में, उसके आर्टिकल 1 का सब सेक्शन 8 है, उसमें बड़े नुमाया तरीके से दिया हुआ है कि कश्मीर के मसले को और फिर बाकी तमाम मसाइल, पैलेस्टीन का मसला हो गया, जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है उस तमाम के मामले में ये तमाम उसका जिक्र है और उस चार्टर के मुताबिक यकीनन ये रेजोल्यूशन मैं समझता हूँ कि पेश होगा और ये रेजोल्यूशन पास भी होगा। जैसे एक बड़ा अहम मसला है कि भारत में हम जिस तरह से देख रहे हैं कि मुसलमानों के साथ जो रवैया अपनाया जा रहा है, कर्नाटका में हमने देखा कि पहले हुकूमत की जानिब से वहाँ की मुतालिका जो स्टेट मशीनरी है वो यूज़ हुई और तालिबात पर हिजाब की पाबंदी लगाई गई, फिर अदालत भी उनकी हमनवा बन गई। तो ये जो मामला है, आपको लगता है कि इस पर बात करनी चाहिए? पाकिस्तान की हम आवाज़ देखें, एक बड़ी अच्छी बात हुई है पिछले हफ्ते जिसमें कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक करारदाद पास हुई है और अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को ये दिन मनाना शुरू कर दिया है कि इस्लामोफोबिया के सिलसिले में। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये स्पॉन्सर पाकिस्तान ने किया था रेजोल्यूशन को अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में, जिसमें कि 55 इस्लामिक ममालिक ने इसका साथ दिया। तो इस वक्त यकीनन जो इंडिया में हिजाब पर पाबंदी लगाई जा रही है ये इस्लामोफोबिया से कम नहीं वहाँ, और इसको काउंटर करने के लिए, इससे लड़ने के लिए, इसकी मुखालफत करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के उस आर्टिकल के बाद एक बहुत तक़वियत मिलती है OIC ममालिक को और इस पर रेजोल्यूशन पास किया जाना चाहिए। किस अंदाज में होता है वो दूसरी बात है, लेकिन रेजोल्यूशन में ये बात आनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है, भारत को कोई भी ऐसा इवेंट हो बड़ी तकलीफ होती है अगर पाकिस्तान को ये एजाज़ हासिल हुए, तो ऐसे इस सिलसिले में भारत ने क्या किया जी, हुर्रियत रहनुमाओं को इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने से रोक दिया। इस पर पाकिस्तान का क्या लाहे अमल होना चाहिए? पाकिस्तान को एहतजाज करना चाहिए या नहीं, आप क्या समझते हैं?
OIC وہ پلیٹ فارم ہے جو کہ اقوام متحدہ کے جو مین چارٹر ہے اس کی اسٹرینتھ یعنی اس کے چیپٹر 8 کے تحت بنتا ہے اور اس کو وہی کافی زیادہ اسٹرینتھ اقوام متحدہ کی حاصل ہے. لہٰذا حریت رہنماؤں کو اگر نہیں آنے دیا گیا ہے اس کا مطلب کشمیریوں کی آواز نہیں سنی جا سکے گی OIC میں. اور OIC کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کے جس حصے میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم و بربریت اور زیادتی ہو رہی ہے اس پہ آواز اٹھائے, چاہے وہ روہنگا ہوں, کشمیری ہوں, فلسطینی ہوں, افغانی ہوں, عراقی ہوں, کوئی بھی ہو. تو لہٰذا یقیناً اس پہ احتجاج پاکستان کے علاوہ OIC کے پلیٹ فارم پہ یہ بات آنی چاہیے. شاید احتیاط وہ اس پہ احتجاج نہ کریں لیکن OIC کے پلیٹ فارم پہ اس کا تذکرہ ہونا چاہیے. چلیں جی, بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل, آپ نے اپنا نقطۂ نظر دیا. OIC کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیا صرف بیٹھنے کی حد تک, گفتگو کرنے کی حد تک اور اس کے بعد بیانات دینے کی حد تک ہونا چاہیے, یا واقعتاً مسلمانوں کی حالت زار, بھلے وہ افغانستان سے ریلیٹڈ جو سچویشن تھی اس سے پہلے جس کا سامنا رہا, بھلے وہ چچنیا میں مسلمانوں کی جو حالت زار رہی, فلسطین میں رہی, اور کئی ممالک ہیں, روہنگیا مسلمانوں کی جو حالت زار رہی, اوور آل سب پہ آواز اٹھانی چاہیے. کشمیری مسلمان تو ویسے ہی دیکھ دیکھ کے ان کی آنکھیں جو ہیں وہ تھک چکی ہیں, تو بڑا ایک فعال کردار ادا کر سکتی ہے تنظیم اگر دیکھا جائے تو. بالکل ایسے ہی ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کل اب جس طرح سے مہمانوں کا آنا یہاں پہ شروع ہو چکا تھا. وزیر اعظم عمران خان کی بھی ملاقات ہوئی, جس طرح سے آغاز میں نے بات کی کہ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی, مصری جو وزیر خارجہ ہیں, اس کے علاوہ آذربائیجان کے وزیر دفاع سے ملاقات. بڑی امپورٹنٹ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس وقت, اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی یقیناً اچھے ہی ہمیں موصول ہوں گے. پاکستان میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, لیکن ایک ایسے حالات میں ہونے جا رہا ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی حالات کافی کشیدہ ہیں. اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر. إياك نعبد وإياك نستعين ابھی تو تقریر شروع ہی نہیں میں نے کی. سب سے پہلے ادھر انتظامیہ کو میں کہوں گا کہ لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں ان کو اندر آنے دے, دروازے آپ نے بند کیے ہوئے ہیں. لوگوں کو اندر آنے دے. جنید اکبر, آپ کو 25 سال تحریک انصاف میں جس طرح آپ نے محنت کی اور نظریاتی جدوجہد کی, میں آج آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں درگئی, اب نوجوانوں آپ نے آرام سے اب میری بات سننی ہے. مجھے پتا ہے کہ 11 بجے سے آپ یہاں آئے ہوئے ہیں, اور میں محمود خان آپ کو, وزیر اعلیٰ صاحب آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آگے سے لوگوں کو صرف تب ٹائم دیں, 1 گھنٹہ پہلے ٹائم دیں, تاکہ اگر 11 بجے ٹائم دینا ہے تو میں 12 بجے آ جاؤں. اتنی دیر لوگوں کو انتظار نہ کروائیں. اچھا درگئی, پہلے تو آپ کا بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے. انشاءاللہ مجھے پوری طرح امید ہے کہ درگئی کے باہور
नौजवान और बुजुर्ग उस जमात के साथ अब चलेंगे जो पाकिस्तान के साथ खड़ी है, जो इस मुल्क की एक आजाद फॉरेन पॉलिसी के साथ खड़ी है और जो चोरों के साथ के खिलाफ खड़ी है। इंशाल्लाह वो चलेंगे, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन नौजवानों, आज जो अहम आज मैं बात करने आया हूं और आपने बड़ी गौर से आज मेरी बात सुननी है, क्योंकि कभी कभी कौमों की जिंदगी में फैसला कुन वक्त आता है जब कौम के सामने दो रास्ते आ जाते हैं। मेरे पाकिस्तान के नौजवानों, हम नमाज में सिर्फ एक चीज मांगते हैं। नौजवानों, हम अजान में सिर्फ अल्लाह से एक चीज मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी हैं, उनके रास्ते पे ना लगा जो अपने तबाही के रास्ते पे चले गए। हमारे सामने भी अब दो रास्ते आ गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर डाकू, वो सब इकट्ठे हो गए हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने 25 साल इन डाकुओं के खिलाफ जद्दोजहद की है। मुल्क में फैसला कुन वक्त आ गया। इन डाकुओं ने जमा होके, इकट्ठे होके चोरी का पैसा जमा करके हमारे एमएनएस, उनके जमीर की कीमत लगा दी है। उनको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। उनको मेरे दरगई के नौजवानों, एक मिनट सुन ले मेरी बात। लोटे में एक लोटे में, फिर से सुन ले, एक होता है लोटा और एक होता है जमीर फरोश जो अपना जमीर बेचता है। इनमें फर्क होता है। जो लोटा होता है ना, वो जिधर इक्तदार होता है उधर उसका मुंह चला जाता है। लेकिन जो जमीर फरोश होता है वो पैसे लेके अपना सौदा करता है, अपने मुल्क का सौदा करता है, अपनी जमहूरियत का सौदा करता है, अपने दीन का सौदा करता है। और उसका दीन, जो भी दीन हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, कोई भी अल्लाह का दीन आपको इजाजत नहीं देता अपने जमीर को बेचने के लिए। सो ये जो हो रहे हैं इस वक्त, ये लोटे नहीं हो रहे, ये अपने जमीर के सौदे कर रहे हैं सारी कौम के सामने। हमारे मुल्क की अदलिया भी देख रही है, हमारे मुल्क की इलेक्शन कमीशन भी देख रही है, और जो हमारे मुल्क का नौजवान है वो भी देख रहा है। आजकल दरगाह के नौजवानों, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। आजकल बच्चों के अंदर वो शऊर है जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों में नहीं होता था। आपके मोबाइल फोन के ऊपर वो चीजें अब आपको, वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन जो आज आपको मिलता है, वो इंसानी तारीख में कभी बच्चों को भी नहीं मिलता था। तो आज सारी कौम के सामने ये सौदा हो रहा है, जमीरों का सौदा हो रहा है, और इसको
जमहूरियत का नाम दिया जा रहा है। दरगई के मेरे नौजवानों और जो भी पाकिस्तान में मेरा यूथ जो इस मुल्क का मुस्तकबिल है वो देख रहा है, मैंने अपनी जिंदगी की 20-25 गर्मियां बरतानिया में गुजारी जब मैं क्रिकेट खेलता था, पढ़ता था। हमने बरतानिया से ये निजाम लिया है जमहूरियत का। मैंने नौजवानों अपनी सारी 20-25 साल में कभी सुना ही नहीं कि वहां का कोई मेंबर पार्लियामेंट अपने जमीर का सौदा करे। वो मुसलमान नहीं है, लेकिन उनकी अखलाकी कदरें, उनकी मोरालिटी, उनकी अखलाकियात वो इतनी ऊपर है उनके सियासी लोगों में कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता अपने आप को बेचने के लिए। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि अपने मुल्क को बेचे, अपनी जमहूरियत को बेचे, क्योंकि वहां उनको पता है कि कोई जगह नहीं मिलेगी माशरे में उनको, उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। तो आज मैं सारी अपनी कौम को कहता हूं कि ये वो टाइम आ गया है कि आप फैसला करें। आप किधर खड़े हैं? कुरान की आयत है, दरगई के नौजवानों, अल्लाह ने कुरान में हमें कहा है अमर बिन मारूफ व नही अनिल मुनकर। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? मतलब नहीं तो अभी आपको सबको मतलब पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई के खिलाफ खड़े हो। अल्लाह ने हमें ये नहीं कहा कि तुम न्यूट्रल रह जाओ, ना इधर ना उधर। अल्लाह ने हुक्म दिया है अगर आपने अपने माशरे को बचाना है और ऊपर अजीम मुल्क बनाना है तो आपने बदी के खिलाफ खड़े होना है, जहाद लड़नी है। जब खुलेआम सिंध हाउस के अंदर बंद करके एमएनएस को सिंध की पुलिस लाके पहरा दे और बोरियां पैसे की आए और जमहूरियत का जनाजा निकाला जाए तो सारी कौम के ऊपर लाजिम हो जाता है कि वो खड़े हों सच और हक और अच्छाई के साथ और इस किस्म की सौदाबाजी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करें। यह अल्लाह का हुक्म है, ये कुरान की आयत है। और जो मुल्कों की मैं नाम ले रहा हूं, जो मुसलमान भी नहीं, नौजवानों, उन मुल्कों के अंदर उनकी अक्सरियत अच्छाई के साथ खड़ी होती है। किसी की जुर्रत नहीं है किसी सियासतदान की कि वो अपने ज़मीर का सौदा करे। तो मैं सबसे पहले, अब नौजवानों आप ये मेरी जरा बात सुननी है, मैं आज सबसे पहले नून लीग के लोगों से बात कर रहा हूं। नून लीग वालों, तुमने तो आसिफ जरदारी को 2 दफा जेल में डाला है चोरी पे। तुमने तो अपने दौर पे उसके ऊपर करप्शन के अरबों रुपए के जाली अकाउंट्स, फेक अकाउंट्स के केस बनाए हैं। और पीपल्स पार्टी वालों, आपने तो सारे नवाज शरीफ के ऊपर केस बनाए हुए चोरी के। हुदैबा पेपर मिल का केस तो आपने बनाया उसके ऊपर। आपने, आपके जमाने में जब ये 2008 से 2018 तक जब जो 2 चोरों की हुकूमत थी तो आपने तो एक दूसरे के ऊपर केसेस बनाए थे। तब तो ये चोर थे। और शहबाज शरीफ, आपने जब पेट फाड़ के जरदारी का पैसा निकालना था तो वो चोरी का पैसा था ना। और फिर फजल रहमान, जरा मुझे आप आज जवाब दें।
کہ فضل الرحمان آپ کو کا خطاب تو نون لیگ نے دیا تھا. ان کے ایک رنگ باز، اس کو میں کہتا ہوں بڑا کرپٹ آدمی ہے، بڑی بڑی بڑکے مارتا ہے، اس نے آپ کو ڈیزل اس لیے کہا تھا کہ اس نے کہا آپ نے پیپلز پارٹی کی حکومت سے ڈیزل کے پرمٹ لے کے بیچے تھے، اور آپ کے اوپر جو یہ شہداء کی زمین پہ آپ نے قبضہ کیا، نیب کا کیس، وہ تو نون لیگ کے دور میں آپ کا بنا تھا. تو سوال درگئی کے نوجوانوں، آج اب میں سب کو گواہ بنا کے ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا، سنیں ذرا یہ سوال، اور پاکستان کی قوم جو دیکھ رہی ہے، کہ کیا چوری صرف اس لیے بری ہے جب آپ کا مخالف کرتا ہے، لیکن جب وہ آپ کے ساتھ مل جاتا ہے تو چوری بری چیز نہیں ہے؟ اس کا مطلب اب میں آپ سب کو جو اگلی بات کہتا ہوں، ان تینوں جماعتوں کو، یہ تھری اسٹوجز کو، ابھی میں بتاؤں گا تھری اسٹوجز میں ان کو کیوں کہتا ہوں. میں ان کو یہ اگلا میرا سوال ہے کہ دیکھیں، ماں باپ کا جو درجہ ہے وہ ہمارے دین میں، اسلام میں بڑا مقدس ہے. نوجوانوں، ہمارا دین کہتا ہے ماں باپ کی عزت کرو. یہ کیوں کہتا ہے؟ اس کے پیچھے فلسفہ ہے. وہ کیا فلسفہ ہے؟ فلسفہ یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کے ماں باپ گناہگار ہوں، لیکن وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے وہ غلط کام نہ کیے جو میں نے کیے ہیں. ماں باپ کا پیار بے لوث ہوتا ہے. ماں باپ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ جو بھی میں نے زندگی میں غلطیاں کی وہ میرے بچے نہ کریں، اس لیے مقدس ہے. تو نوجوانوں، میں اب ان تینوں جماعتوں کے ماں باپ سے پوچھ رہا ہوں جو ان پارٹیوں میں ہیں، مجھے بتائیں، جب آپ کے بچے آپ سے پوچھیں گے کہ جناب آپ تو کہتے تھے کہ زرداری چور ہے، تو وہ کہتا تھا شہباز شریف اور نواز شریف چور ہیں، اور فضل الرحمان کو ڈیزل کہتے تھے، تو آپ کیا جواب دیتے ہیں اپنے بچوں کو؟ آپ کو میں سب کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے. یہ اس ملک سے وہ کرنے جا رہے ہیں. نوجوانوں سنو میری بات، یہ ملک سے وہ کرنے جا رہے ہیں جو دشمن بھی نہیں کرتا. ایک ملک کے اوپر آپ بمباری کریں، دہشت گردی کی لڑیں، جنگ بھی ہار جائیں، وہ معاشرہ پھر بھی کھڑا ہو جاتا ہے. جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گرے تھے دوسری جنگ عظیم میں، وہ پھر کھڑا ہو گیا. معاشرے کبھی بھی جنگ ہارنے سے ختم نہیں ہوا آج تک، لیکن معاشرے کو اگر آپ نے تباہ کرنا ہے، اس کی اخلاقیات تباہ کر دو، ان کو اچھے برے کی تمیز ختم کر دو. اس لیے یہ آیت ہے امر بالمعروف، اس لیے اللہ نے ہمیں حکم کیا ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑی ہو اور سب برائی کے خلاف جہاد کرو. آپ کی بہتری کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے، معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے. یہ جو لوگوں کے چوری کے پیسے سے ضمیر کے سودے کر رہے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں پھر سے کہتا ہوں، یہ وہ کرنے جا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ جو کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا. اس ملک کی اخلاقیات تباہ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو پبلک کے نمائندے ہیں، ایم این اے جو ہوتا ہے وہ پبلک سے ووٹ لے کے آتا ہے، پبلک ریپرزینٹیٹیو کہتا ہے، پبلک کے مفادات کی حفاظت کرنے آتا ہے. تو جب وہ جا کے اپنے ضمیر کو بیچتا ہے تو وہ تو اس کے بعد آپ کیسے روکیں گے کسی کو چوری کرنے سے؟
وہ کہیں گے جی لیڈر تو سارے چوری کر رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں سیدھے راستے پہ چلو. قوم کی جب اخلاقیات ختم ہوتی ہے قوم محنت کرنا چھوڑ دیتی ہے. کیوں کوئی محنت کرے جب چوری میں پیسہ ہے؟ چلو چلو عمران کے ساتھ، چلو چلو عمران کے ساتھ، چلو چلو. میں اب آج درگاہ آپ کے سامنے اپنے جو ایم این ایز جن کو یہ کروڑوں روپے دے کے رشوت دے کے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اب ان سے مخاطب ہوں. دیکھو میرے جو غلطی کر بیٹھے ایم این ایز، دیکھیں ایک پارٹی کا سربراہ آپ کی باپ کی طرح ہوتا ہے. میں آپ کی بھلائی کے لیے اب باتیں کر رہا ہوں. میری بڑی غور سے بات سنو. دیکھیں یہ وہ دن چلے گئے چھانگا مانگا کے جب انہوں نے بھیڑ بکریوں کی طرح ایم پیز نون لیگ نے چھانگا مانگا ریسٹ ہاؤس میں اور پیپلز پارٹی نے مری. وہ دن چلے گئے ہیں. تب تو آپ دونوں کرپٹ تھے تو لوگوں تب تو آپ نے ابھی کرپشن میں اتنا نام نہیں کمایا تھا تو لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ اقتدار کی وجہ کی جنگ چل رہی ہے. یہ پاکستان وہ پاکستان ہے جس میں لوگوں میں شا چکا ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ میں پھر سے بتا رہا ہوں. آپ کے بچے کو آپ کے نام پتہ چل گئے ہیں. آپ کو سب کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے اگر پارٹی کو چھوڑا تو صرف اور صرف آپ پیسے لے کے چھوڑیں گے. آپ جتنا مرضی کہیں گے جی میری ضمیر جاگ گیا ہے اور میں نے فیصلہ کیا ان چوروں کے ساتھ ملنے کا، لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے. آپ جتنا بھی کہیں گے جی عمران خان بڑا برا آدمی ہے، ہوگا بڑا برا، لیکن لوگ آپ کی بات نہیں مانیں گے. لوگ سب سمجھیں گے کہ آپ نے اپنے آپ کو بیچا ہے. درگاہ کے لوگوں، نوجوانوں، آپ مجھے یہ بتائیں ہاتھ کھڑا کر کے، ابھی نہیں میں بتاؤں گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ یہ سب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اگر ہمارا کوئی بھی آدمی ان کے لیے ووٹ ڈالے گا یہ صرف اور صرف ان سے پیسے لے کے اپنا ضمیر بیچ کے ووٹ ڈالے گا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر دیں. یہ ذرا ایک منٹ پھر سے ہاتھ ذرا کیمرہ دکھانا کہ یہ لوگ، یہ سارا پاکستان یہی سمجھے گا. سارے پاکستان میں میرے ایم این ایز، میری سن لیں میری بات آج، سارے پاکستان یہ سمجھتا ہے، آپ جو مرضی ان کو کہہ لیں، سارا پاکستان یہ سمجھے گا کہ آپ نے اپنا ضمیر بیچا ہے. اور یہ جو سوشل میڈیا ہے ہمیشہ کے لیے آپ کے نام کے ساتھ لگ جائے گا کہ آپ ضمیر فروش ہیں. آپ کے لیے شادیوں میں جانا مشکل ہو جائے گا. آپ کے بچوں سے لوگ شادیاں نہیں کریں گے. اسکول کے اندر آپ کے بچوں سے برا بھلا کا مذاق کریں گے، برا بھلا کہیں گے. آپ ہمیشہ کے لیے آپ اپنا مستقبل یہ پیسے لے کے تباہ کر دیں گے. آپ کی زندگی میں ذلت ہوگی. لوگ باشعور ہیں. آپ یہ چھانگا مانگا کے دن چلے گئے ہیں. لوگوں نے آپ کو معاف نہیں کرنا کیونکہ لوگ یہ جو 3 اسٹوجز ہیں ان کی شکلیں جانتے ہیں. 35 سالوں سے یہ 35 سالوں سے چوری کر رہے ہیں. ان تینوں کے اوپر نیب کے اندر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہیں. آپ جو مرضی کر دیں، الٹا لٹک جائیں، لوگوں نے کہنا ہے کہ یہ اپنے ضمیر بیچ کے گئے ہیں وہاں. کیوں؟ مجھے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. آپ بتائیں، ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. ساری قوم
آج یہ سمجھتی ہے ساری قوم کے اوپر سے پردہ اٹھ چکا ہے, کسی کو آپ پاگل نہیں بنا سکتے. تو اس لیے میرے جو ایم این ایز غلطی کر بیٹھے ہیں, آج میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ میں آپ کو معاف کر دوں گا, واپس آ جائیں. صاف چلی شفاف چلی تحریکیں صاف چلی ایک دوسرے کا تھامو. ہم سب سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اللہ رحمان اور رحیم ہے, معاف کرنے والا ہے. میں کیا چیز ہوں؟ میں تو جس طرح کا باپ کی طرح ہوں. باپ اپنے بچوں کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے. لیکن پھر سے آخری میں بات کہوں گا, خدا کے واسطے, اپنے بچوں کے مستقبل کے واسطے یہ غلطی نہ کرنا, یہ غلطی نہ کرنا. مجھے لوگوں نے کہا کہ عمران خان, یہ سنیں, مجھے لوگوں نے کہا, انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں وہ تو ان کے پاس سندھ کی حکومت ہے, وہ تو سندھ کی حکومت کا پیسہ استعمال کر رہے ہیں, تو آپ کے پاس تو پنجاب, پختونخوا, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہے. آپ کے پاس تو بہت زیادہ پیسہ ہے, آپ ان کو خرید کے واپس لے آئیں. میں نے اپنے لوگوں کو کہا جنہوں نے مجھے یہ تجویز دی, میں نے کہا سب سے پہلے میں اللہ کو جواب دوں, مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے. عوام کا پیسہ چوری کر کے, یعنی عوام کا پیسہ جو ہوتا ہے نا, گورنمنٹ کا پیسہ ہوتا ہے آپ کا پیسہ, یہ ایسے ہی ہے کہ میں پختونخوا کے لوگوں کا پیسہ استعمال کر کے اور اپنی گورنمنٹ بچاؤں. اگر میں نے لوگوں کا پیسہ چوری کر کے اپنی گورنمنٹ بچانی ہے, اس سے بہتر ہے کہ میری گورنمنٹ چلی جائے. اگر میں نے اپنے ضمیر کا سودا کر کے رشوت دینی ہے ایم این ایز کو, میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی حکومت کو. اور یہ درگئی ذرا یہ سنیں, وہ کون ہے؟ اچھا یہ مجھے بتائے وہ کون ہے جو سوٹ پہن کے, ٹائی لگا کے, وہ بڑی بڑی ٹوپی پہن کے پھرتا ہے پاکستان میں؟ وہ کون ہے؟ یہ وہ ہے نہیں, یہ ڈیزل نہیں ہے, یہ وہ آدمی ہے. سنیں ذرا, یہ اس نے مجھے تجویز دی ہے. سنیں ذرا, اس بے شرم نے مجھے تجویز دی ہے کہ عمران خان آپ کو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے تھا. اس کے بیٹے نے بھی یہ تجویز دی ہے. اور پھر اس نے کہا ہے, درگئی میں نوجوانوں بے شرمی کی انتہا دیکھو, کہتا ہے کہ یورپین یونین کے ایمبیسڈرز نے ان کی آپ کو تنقید دی. ذرا شہباز شریف اور آپ کے بیٹے اور وہ جو ادھر بیٹھا ہوا ہے ڈرپوک, جھوٹا مجرم, ڈرپوک اور جھوٹا, اور اربوں روپے کی پراپرٹیز میں باہر بیٹھا ہوا ہے, ذرا سن لو میری بات. مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے ایبسولوٹلی ناٹ کس بات پہ کیا تھا؟ انہوں نے میرے سے پوچھا تھا کہ کیا پاکستان امریکہ کو بیس دے گا افغانستان کے اندر, اگر انتشار ہو تو یہاں سے بیس استعمال کرے افغانستان کے خلاف. یہ اس سے میرے سے پوچھا تھا. میں آپ سب کو نوجوانوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں جب 25 سال پہلے پولیٹکس میں آیا تھا تو میری پارٹی کا نصب العین تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تیری عبادت کرتا ہوں, تیرے سے مدد مانگتا ہوں. میں نے جب سے پہلے دن سے میں نے کیا کہا تھا کہ نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکاؤں, نہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دوں گا. جو ہم نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی, جو نوجوانوں پاکستان نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی,
80,000 ہمارے لوگوں کی جانیں گئیں, ہمارا قبائلی علاقہ تباہ ہو گیا, 35 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی وہاں سے جب ہم نے ان کی جنگ میں شرکت کی. 100 ارب ڈالر سے زیادہ ملک کو نقصان ہوا. تو میں چھوٹے میاں شعباز آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ملا اس سے ہمیں, جو آپ کا یہ کہنے کا مطلب کہ پھر سے ہم ان کی جنگ میں شامل ہو جائیں. میں واضح کرتا ہوں, میں نے امریکہ کو بار بار کہا, امن میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو مجھے جو شہباز شریف نے یورپین یونین کی بات کی, ایمبیسڈرز کی, ذرا غور سے سن لیں. یورپین یونین کے ایمبیسڈرز نے پروٹوکول توڑتے ہوئے کسی ایمبیسڈر کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ملک کی فارن پالیسی پہ پبلک میں بات کرے, کسی کو نہیں پہنچتا. ان ایمبیسڈرز نے پروٹوکول کے خلاف پاکستان کو کہا کہ آپ روس کے خلاف بیان دیں. میں نے ان سے صحیح پوچھا کہ کیا آپ ہندوستان کو یہ کہیں گے؟ ان کی جان جاتی ہے ہندوستان کو کہتے ہوئے, اور ہم کو ان کے غلام ہیں کہ ہمیں کہیں جناب آپ ان کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں. انہوں نے پروٹوکول کے خلاف بات کی تو شہباز شریف اور اس کا بیٹا کہتا درگئی, کہتا کہ عمران خان نے بڑی غلط کام کیا کہ اس نے گوروں کے سامنے یہ بات کہہ دی. شہباز شریف, آپ کی جو سب سے بڑی خاصیت وہ پتہ کیا ہے اس کی؟ یہ بوٹ پالش بڑے اچھی طرح کرتا ہے. یہ جب بھی کوئی بوٹ دیکھتا ہے پالش کرنے شروع کر دیتا ہے, اور یہ جب کوئی گورا دیکھتا ہے سوٹ پہن کے انگریزی بولتا ہوا فٹافٹ اس کے بھی جوتے پالش کرنے شروع کر دیتا ہے. تو شہباز شریف, میں ایک آزاد انسان ہوں. میں نے جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا تو میں نے دعویٰ کیا تھا کہ اللہ تیرے سوا کوئی خدا کے سامنے کوئی خدا نہیں ہے, کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی سے جنگ لڑ رہے ہیں, ہم ایک آزاد ملک چاہتے ہیں. میرے ملک کی فارن پالیسی میرے لوگوں کی بہتری میں ہو. ساتھ والا ہمارا ملک ہے ہندوستان. میں آج ہندوستان کو داد دیتا ہوں, انہوں نے ہمیشہ آزاد فارن پالیسی رکھی. آج ہندوستان ان کے ساتھ ملا ہوا ان کا الائنس ہے, کوڈ کے اندر امریکہ کا الائنس کی ہوئی ہے, اور اپنے آپ کو وہ کہتا ہے میں نیوٹرل ہوں. روس سے تیل منگوا رہا ہے جبکہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں, کیونکہ ہندوستان کی پالیسی اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے ہے. ان دونوں کے دور میں ان ڈاکوؤں جب 10 سال یہ اقتدار میں تھے تو ان کی پالیسی ہمارے لیے نہیں تھی. 400 ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان پہ, ہمارے عورتیں بچے مارے گئے, ہمارے بے قصور لوگ مارے گئے. ایک دفعہ انہوں نے مذمت نہیں کی, منافقت کی. امریکنوں کو کہا کہ آپ ڈرون ماری جاؤ, اور حکومت سے ایک سٹیٹمنٹ آیا ہم مذمت کرتے ہیں. منافق, پیسے کی پوجا کرنے والے, ان کے پیسے پڑے ہوئے ہیں ملک سے باہر, ان کی بڑی بڑی اربوں روپے کی جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں ملک سے باہر. یہ کبھی اپنی قوم کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے, کیونکہ یہ پیسے کی بت کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے کبھی پاکستان ان کے نیچے آزاد نہیں ہوگا. اس لیے یہ یورپین یونین جبکہ انہوں نے پروٹوکول کے خلاف کیا پھر بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں. جب پاکستان نے 80,000 لوگوں کی قربانی دی پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ غلط تھا. تو میں اپنے پاکستانیوں, میں اب آپ کو صرف
बताना चाहता हूं कि इस मुल्क ने आगे कैसे बढ़ना है। इस मुल्क ने आगे कभी भी दूसरी सुपर पावर्स के सामने झुक के अपनी गैरत खत्म करके गुलाम बन के ये आगे नहीं बढ़ेगा। ये आगे तब बढ़ेगा जब हम अपने पांव पे खड़े होंगे। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये 3.5 साल में जो हमने किया है, सिर्फ और सिर्फ कोशिश हुई है कि पाकिस्तान अपने पैर पे खड़ा हो। और मैं आपको बताऊंगा क्या क्या किया। लेकिन सबसे पहले लोग कहते हैं जी आपने क्या किया 3.5 साल में। आज दरगई के नौजवानों और बुजुर्गों, ये गवाही देना जो मैं आपको बताने लगा हूं कि कभी पाकिस्तान की तारीख में 3.5 साल में किसी हुकूमत ने वो काम नहीं किए जो हमने किए हैं। मैं चैलेंज करता हूं आज, और मैं अभी आपको गिनाता हूं कि हमने किया क्या। लेकिन सबसे पहले मैं अल्लाह का खास शुक्रगुजार हूं कि उसने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने और मेरे अल्लाह के सामने मुझे सुरखरू किया। क्योंकि मैं 3 साल से जद्दोजहद कर रहा था कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेहुरमी होती थी, बेहुरमती, उनकी शान में जो गुस्ताखी होती थी, उनके ऊपर जो कार्टून बनाए जाते थे, जो खाके बनाए जाते थे, पाकिस्तान में हम तोड़ फोड़ अपनी करते थे, पुलिस उनको नुकसान पहुंचाते थे। बेचारे कई पुलिस वाले शहीद हुए, कई जख्मी हुए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं बार बार इनको कहता गया कि मैं आपकी ये जंग लड़ूंगा और इंशाल्लाह जीत के दिखाऊंगा। और मेरी टीम, मेरे फॉरेन ऑफिस, मेरी टीम, हमने हर फोरम पे यूनाइटेड नेशंस में जाके मैंने तकरीर की। पहली दफा जब भी मैंने यूएन में तकरीर की, मैंने बात की जो इस्लामोफोबिया, यानी जो इस्लाम के खिलाफ जो नफरतें हैं, और वो जाहिर कैसे होती हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे, फिर इस्लाम और दहशतगर्दी को एक ही कर देते थे। तो मैंने हर फोरम पे मैंने अपनी आवाज सुबुलंद की। और मैं इसलिए अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं अपने नबी और अपने अल्लाह के सामने सुरखरू हुआ कि पहली दफा यूनाइटेड नेशंस ने रेजोल्यूशन पास की कि 15 मार्च हर साल दुनिया में यूनाइटेड नेशंस में इस्लामोफोबिक के खिलाफ दिन बनाया जाएगा। मैं अब ये सवाल पूछता हूं, फजल रहमान 30 साल से आप दीन के नाम सियासत कर रहे हैं। मुझे बताएं कि कभी आप इसके करीब भी पहुंचे? कभी आपने बाहर जाके बात की? मुझे ये दोनों जमातों के सरबराह बताएं कि 30 साल से आपको मौके मिले यूनाइटेड नेशंस में जाके बात करें जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। कभी आपके मुंह से इस्लाम का भी नाम निकला? नहीं निकलना था, क्योंकि आपको खौफ है कि वो आपको कोई इंतहा पसंद ना बना दें। ये कभी वो लोग जो कि अपने पैसे की बाहर रखे हुए पैसे उनकी फिक्र करते हैं, कभी नहीं कर सकते थे। तो मुझे सबसे पहले तो इसका है कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारी तारीख में पहली दफा यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमने केस लड़ा, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, 55 से ज्यादा मुसलमानों का, तकरीबन 1.5 अरब दुनिया में मुसलमान हैं। हम पाकिस्तानियों ने केस लड़ा और हमने मुसलमानों का केस जीता। दूसरी चीज कोरोना सारी दुनिया में आया, सबसे बड़ा, एक सदी में सबसे बड़ा दुनिया का बुरान था। मेरे पाकिस्तानियों,
آج دنیا مانتی ہے کہ جس طرح پاکستان نے اپنے لوگوں کو اور اپنی معیشت کو جس طرح ہم نے کورونا سے بچایا، دنیا اب ہماری مثال دیتی ہے. دنیا میں 3 ملکوں میں سب سے بہتر ہماری پالیسیز تھی. اب میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اپنے پیر پہ کیسے کھڑا ہو رہا ہے. پاکستان تب اپنے پیر پہ کھڑا ہوگا جب ہماری آمدنی بڑھے گی، ہم اپنے خرچوں کو خود اپنی آمدنی سے پورا کر سکیں گے، ہمیں قرضے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اس راستے پہ 3.5 سال میں آپ کا ملک نکل چکا ہے. کسی نے وہ نہیں کیا 3.5 سال میں. اور میں آج اپنے جتنے میرے میڈیا کے لوگ ہیں، میں آج اپنے میڈیا کے لوگوں سے بھی پہلے یہ بتانے سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میڈیا کا بہت بڑا رول ہوتا ہے جمہوریت میں. میڈیا کا کام ہوتا ہے لوگوں کو شعور پیدا کرے. امر بالمعروف سب سے زیادہ ضرورت اور ذمہ داری میڈیا کی ہوتی ہے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں اور برائی کے خلاف اپنی آواز بلند کریں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میڈیا میں کئی میڈیا ہاؤسز کے اوپر پیسہ چل رہا ہے اور کئیوں کے اوپر باہر سے پیسہ چل رہا ہے. اور میں آپ پاکستانی عوام پہ چھوڑ دوں گا کہ خود جب آپ یہ میڈیا کو دیکھیں گے تو یہ وہ ڈاکوؤں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جو جمہوریت کا جنازہ نکال رہے ہیں. کیا یہ ہے کوئی باہر کی قوت اگر گرانا چاہے پاکستان میں تو کتنا آسان ہے، 20 لوگوں کے زمین خرید لے، گورنمنٹ گر گئی. تو یہ میڈیا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ وہ جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان چوروں کے ساتھ، آپ یہ سمجھ جائیں کہ قوم آپ کو دیکھ رہی ہے. یہ جو وقت آیا ہے جدھر 2 طرف کھڑی ہوگی یہ قوم، میڈیا کا بھی وہ فیصلہ کر رہی ہے کہ کون سا میڈیا بکاؤ ہے اور کون سا اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے. تو میں آج میڈیا کو کہتا ہوں، نوجوانوں، کبھی کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک اس کی ایکسپورٹس نہ بڑھے. جب تک آپ دنیا کو زیادہ مال بیچیں گے نہیں تو ڈالر کیسے آئیں گے. تو سب سے پہلے چیلنج میں کرتا ہوں، جو پاکستان کی ایکسپورٹس ہمارے زمانے میں بڑھی ہیں، اس کا کوئی اس سے پہلے مثال نہیں. سارے ہم نے ایکسپورٹس کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، تاریخی ایکسپورٹس کی ہیں پاکستان میں. آپ کے پاس موبائل فون ہوگا، اس میں گوگل کر کے دیکھ لیں پاکستان کی ایکسپورٹس. جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ نکلے گا. ٹیکسز ہوں گے تو آپ کے اوپر پیسہ خرچ کریں گے. پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکس ہم نے اکٹھا کیا ہے، 6,000 ارب روپیہ. کبھی اس سے پہلے کسی نے اتنا ٹیکس اکٹھا نہیں کیا. تو یعنی کہ دولت میں اضافہ ہو رہا ہے. پھر باہر سے جو ڈالرز ہمیں بھیجتے ہیں ہمارے بیرون ملک پاکستانی، اس ملک کی تاریخ میں کبھی اتنا زیادہ پیسہ ڈالرز باہر سے پاکستان میں نہیں آئے جو اب آئے ہیں. ریمیٹنس ریکارڈ. پھر سنتے جائیں، زرعی اصلاحات ہم نے کی. آج 5 بڑی جو فصلیں ہیں پاکستان نے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. گندم سب سے زیادہ ریکارڈ، چاول ریکارڈ، گنا ریکارڈ، مکئی ریکارڈ، آلو ریکارڈ. سب سے زیادہ ہم نے فصلیں کی ہیں. یہ بھی اپنے موبائل پہ چیک کر لیں. پھر جو نوجوانوں آپ کا مستقبل ہے آئی ٹی میں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں، آج پاکستان میں سب سے زیادہ ہم نے اپنی آئی ٹی کی ایکسپورٹس 75% بڑھوائی ہیں 2 سالوں میں. اور انشاءاللہ جو ٹیکنالوجی زونز بنائی ہیں، یہ ملک سب سے آگے نکل جائے گا کیونکہ ہمارے پاس نوجوان آبادی ہے. پھر کنسٹرکشن، پاکستان کی تاریخ میں جو ہم نے کنسٹرکشن میں پیسہ دیا ہے، جو ان کی مدد کی ہے، جو سبسڈی دی ہے، جو انسینٹیوز، وہ کبھی پہلے نہیں تھا. اس کی وجہ سے 1500 ارب روپے کا کنسٹرکشن کے اندر پیسہ آیا. اس کی وجہ سے
30 फैक्ट्रियां चलनी शुरू हुई। हमने कंस्ट्रक्शन के साथ साथ बैंकों के साथ मिलकर पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में वो लोग जो तनख्वाहदार थे, जो कभी अपना घर नहीं बना सकते थे, पहली दफा पाकिस्तान के बैंक का पैसे दे रहे हैं आम लोगों को, विल्डर को, किसान को, मजदूर को, तनख्वाहदार तबके को, क्योंकि हुकूमत सब्सिडी दे रही है 30 अरब की। 50 अरब रुपए के अब तक कर्जे दे चुके हैं आम लोगों के लिए। फिर देखें, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इस्लामाबाद के बाद नया शहर बन रहा है, रावी सिटी। इससे हमारा एक तो लाहौर बचेगा, दरिया रावी बचेगा, लाहौर में पानी ऊपर आएगा क्योंकि ब्राजेस बनेंगे, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, एक नया मॉडर्न शहर बना रहे हैं लाहौर को बचाने के लिए। ये कभी किसी ने पहले नहीं किया। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट एक लाहौर में हमने शुरू किया है। वॉल्टन एयरपोर्ट जो बिल्कुल जिसको कहते हैं डेड कैपिटल था, आज वहां एक पूरा एक नया बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बन रही है दुबई की तर्ज पे, जिससे नौकरियां बनेंगी और लाहौर मॉडर्न लाहौर बनने जा रहा है। नाला लई प्रोजेक्ट पिंडी को आगे बढ़ाने के लिए, मॉडर्न सिटी बनाने के लिए अगले 2 हफ्ते में नाला लई प्रोजेक्ट अनाउंस करूंगा। उसके बाद नौजवानों ये सुनते जाएं, इंडस्ट्री, मुल्क की दौलत तब बढ़ती है जब इंडस्ट्री बढ़ती है। पहली दफा पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हुई है। अभी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में नजर आया है कि हर मुश्किलों के बावजूद पाकिस्तान की इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, जिसका मतलब टैक्स बढ़ेंगे, जिसका मतलब नौकरियां आएंगी, जिसका मतलब मुल्क की दौलत में इजाफा होगा। तो ये इसके साथ साथ मैं जो आपको एक सबसे जबरदस्त आज खबर देना चाहता हूं, ये जरा सुने आप। खबर ये है कि 11 सालों से पाकिस्तान के ऊपर एक जुर्माना हुआ था। रेकोडिक एक ऐसी चीज थी कि उसमें पाकिस्तान ने जो हमारा इख्तिलाफ हुए, इंटरनेशनली पाकिस्तान के ऊपर 6 अरब डॉलर का जुर्माना हुआ और वो इंटरेस्ट लग गया। अगर हम आज में आने से पहले साइन करके आए उनके साथ मुआहिदा, अगर मैं ये ना करता तो सुन लें जरा आप, 2000 अरब रुपए का इस मुल्क को हर्जाना देना पड़ना था। 2000 अरब। सोचे पख्तूनख्वा का जो सारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कितना है महमूद खान? 200 अरब सारा आपका साल का डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। 2000 अरब का पाकिस्तान के ऊपर हर्जाना था, हमारा दिवालिया निकल जाना था। 3 साल हमने उनसे बातचीत की और मुझे बड़े फख्र से कहना पड़ता है, आपको अच्छी खबर दे रहा हूं कि आज हमने मुआहिदा किया। इससे क्या होगा? पहले तो 2000 अरब रुपए की तलवार चली गई। दूसरा, वो अब आके पाकिस्तान में 9 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, जो इस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो ये खास तौर पे आज मैं अपने बलूचिस्तान को खुशखबरी सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इससे जो पैसा बलूचिस्तान में आएगा, मुझे खुशी ये है कि बलूचिस्तान पीछे रह गया और अब असल फायदा बलूचिस्तान को होगा। पाकिस्तान को ये फायदा होगा कि हमें डॉलर्स आएंगे, और जो हमें हमेशा IMF के पास जाना पड़ता है क्योंकि डॉलर्स कम हो जाते हैं, इंशाल्लाह अपने पैर पे खड़े होने के लिए ये बहुत बड़ा कदम आज लिया गया है। उसके बाद इनकी करप्शन की वजह से एक रेंटल पावर का 200 अरब रुपए का हमारे ऊपर हर्जाना हो गया था। अदालत ने फैसला कर दिया था कि पाकिस्तान 200 अरब रुपया दे। मैंने तुर्की के सदर अर्दोगान से बात की। वो तुर्की की कंपनी थी, सदर अर्दोगान से बात की
اور ہم نے بیٹھ کے 200 ارب روپے کا جو عدالت نے ہمارے اوپر فیصلہ کر دیا تھا 200 ارب روپے معاف کروائے, ملک کو بچائے. پھر سنیں میرے نوجوانوں, سنتے جائیں. اب لوگ کہتے ہیں جی کیا کچھ نہیں انہوں نے, میں تو بھی تھوڑی سی آپ کو چیزیں کر رہا ہوں کیونکہ آپ بڑی دیر کے کھڑے ہوئے ہیں. 2 ہم نے کانٹریکٹ ری نیگوشیٹ کیے, ایک آئی پی پیز کے ساتھ اور دوسرا قطر کے ساتھ. 10 سالوں میں ہم نے اپنے ملک کا 700 ارب روپیہ بچایا ہے. 70 ارب روپیہ ہر سال کا. یہ سوچیں کہ وہ اب آپ کے اوپر لگے گا بجائے کہ وہ ان کانٹریکٹس میں جاتا. اور میں آج آپ کے سامنے یہ مراد سعید بیٹھا ہے, میں اس کو آج آپ سب کے سامنے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو صحافی ہمارے زبردست ہیں پاکستان میں, ذرا یہ غور سے میری یہ بات سنیں. فرق کیا ہوتا ہے کہ جب ایک حکومت, ایک ایماندار حکومت آتی ہے اور جو کرپٹ حکومت ہوتی ہے, فرق کیا اس میں ہوتا ہے؟ آپ اور میں اپنے صحافیوں کو بھی کہوں گا کہ این ایچ اے کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں. آپ کو ایک بہت بڑا دھچکا لگے گا کہ جو 2013 میں این ایچ اے نے سڑکوں کے اوپر کانٹریکٹ دیے تھے, جو 2021 میں ہماری حکومت نے کانٹریکٹ دیے ہیں, اب سوچ لیں کہ 2013 اور 2021 میں کتنی مہنگائی ہوئی ہے. تو ہمارا تو بہت مہنگے ہونے چاہیے تھے. آپ کو حیرت ہوگی کہ جو کانٹریکٹ 2021 میں تحریک انصاف کی حکومت میں سائن ہوئے, کتنا فرق تھا. یعنی 1 کلومیٹر کے اوپر پتا چلا ہے کہ 2021 میں 24 کروڑ روپیہ فی کلومیٹر کم ہوا ہے 21 میں. اور اس کا ذرا آپ سوچ لے گا. دیکھیں نوجوانوں, میں نے 25 سال پہلے کرپشن کے خلاف جنگ شروع کی تھی. وہ کیوں کی تھی؟ اب یہ سمجھ لیں, صرف این ایچ اے کے اندر انہوں نے, ہم نے کیلکولیٹ کیا ہے, اور کوئی بھی چیک کرنا چاہتا تو ریٹس لگی ہوئی ہیں این ایچ اے کی ویب سائٹ پہ, چیک کر لیں. انہوں نے صرف 2013 سے لے کے 2018 تک صرف سڑکوں کے اوپر 1000 ارب روپیہ چوری کیا ہے. 1000 ارب روپیہ جو انہوں نے 2013 میں سڑکوں کے ریٹ دیے تھے, وہ 2021 میں مہنگائی کے باوجود ہم نے کم ریٹس دیے ہیں. اس میں اگر فرق نکالیں 1000 ارب روپے کا فرق ہے. یہ ہوتا ہے جب ایک ایماندار حکومت آتی ہے, عوام کے پیسے بچاتی ہے, عوام کے لیے کام کرتی ہے. اور اس کی وجہ سے جتنی انہوں نے 3.5 سال میں سڑکیں بنائی تھی, اس سے دگنی سڑکیں ہم نے بنائی ہیں, کیونکہ ہم نے سستی سڑکیں بنائی ہیں. پیسہ ہمارے پاس بچ گیا, عوام کا پیسہ تھا, عوام پہ لگا ہے. اور پھر اب بجلی, ایک منٹ ذرا یہ غور سے سنیں. ساری دنیا میں تیل کی قیمت اوپر چلی گئی, پٹرول اور میں نہیں کہہ رہا, پٹرول اور اب ساری دنیا میں ان کی قیمت اوپر گئی. پاکستان وہ ملک ہے جس نے بجائے 20 روپے قیمت بڑھانے کے 10 روپے قیمت کم کی. کیوں کی؟ کیونکہ جو ہم نے زیادہ ٹیکس سے پیسہ اکٹھا کیا, ہم نے اس سے استعمال کیا اپنے عوام کو بوجھ کم کرنے کے لیے. آج آپ حیران ہوں گے, دبئی میں جدھر ان کی زمین سے تیل نکلتا ہے, آج پاکستان میں جو پیٹرول ہے وہ دبئی سے سستا ہے. ہمارا آج جو پیٹرول ہے ہندوستان میں 70 روپے زیادہ مہنگا ہے لیٹر.
برطانیہ میں 150 روپے زیادہ مہنگا ہے. آج پاکستان میں 150 روپے کا لیٹر ہے کیونکہ گورنمنٹ سبسڈی کر رہی ہے. ہم نے ٹیکس سے پیسہ اکٹھا کر کے 5 روپے یونٹ بجلی آپ کی کم کی ہے اور 10 روپے پیٹرول اور فضل الرحمان کو کم کیا. اچھا اب آ جائیں, میرا چیلنج ہے, میں ختم کرنے لگا ہوں. اب میں سنیں, ذرا سنیں نوجوانوں, تھوڑا مجھے پتا 11 بجے کے بیٹھے ہوئے ہیں, سنیں ذرا. میری ہمیشہ میرا کوشش یہ تھی کہ میں پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ کھڑا کروں. فلاحی ریاست 25 سال پہلے میں نے جب پارٹی شروع کی تھی, میں نے کہا تھا کہ اسلامی فلاحی ریاست جو کہ مدینہ کے طرز پہ تھی. آج میرا دعویٰ ہے کہ اس ملک کی تاریخ میں کسی نے عوام کے لیے وہ کام نہیں کیے جو ہماری حکومت نے کیے. سب سے پہلا ہیلتھ کارڈ. ہیلتھ کارڈ ہمارے جو یہ حکمران تھے, یہ جب منہ اٹھائیں تو چلے جاتے تھے باہر, چیک اپ کروانے کے لیے تو باہر, علاج باہر, سارا ٹبر باہر. ہم نے آج وہ کام کیا ہے جو ان لوگوں کو کبھی پتہ ہی نہیں چل سکتا. تو انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان میں ہسپتالوں کا کیا حال ہے. پہلی دفعہ, اور یہ دنیا میں شاید ہی کسی ملک میں ہو, ہر خاندان کو, جو صوبے ہمارے ساتھ ہیں, ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس. لیکن صرف 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس نہیں ہے, کسی بھی نوجوانوں کسی بھی ہسپتال میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. کبھی ہمارے مزدوروں نے, کسانوں نے, کبھی غریب خاندان نے سوچا تھا کہ مہنگے سے پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے ان کا علاج ہوگا؟ آج ہو رہا ہے. آج پرائیویٹ ہسپتال میں جا رہے ہیں ہمارے غریب لوگ, کیونکہ پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں ہیلتھ انشورنس آئی ہے. اور یہ آپ دیکھتے رہیں, سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے صحت. اور میں نے اپنے لوگوں کی, جب سے میں نے سیاست شروع کی تھی, میں یہ چاہتا تھا کہ ایک دن سب سے پہلے میں اپنے ملک کے لوگوں کی صحت, کہ مشکل وقت میں غریب خاندان ہے, گھر میں بیماری ہوگی, بچہ بیمار ہے, ماں باپ بیمار ہیں, پیسے نہیں ہیں, اب کسی کو فکر نہیں ہوگی کیونکہ آپ کے گھر میں 10 لاکھ کی ہیلتھ انشورنس ہوگی, کہیں بھی جا کے اپنا علاج کروا لیں. یہ سب سے بڑی ہماری کامیابی. پھر پناہ گاہ. اب سنیں, پناہ گاہ, لوگ بیچارے مزدور یہاں سے جاتے تھے, باہر سے دیہاتوں سے جاتے تھے دیہڑی کرنے شہروں میں, تو سڑکوں کے اوپر سوتے تھے رات کو. سردیاں ہیں, ٹھنڈ کے اندر بیچارے سڑکوں پہ لیٹے ہوتے تھے کہ جی وہ کرایہ اگر دیں گے تو پیسے نہیں بچیں گے گھر میں اپنی بیوی بچوں کو بھیجنے کے لیے مزدوری کے. کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ ان کے لیے کوئی پناہ گاہ بنائیں, جا کے رات مفت ٹھہر سکیں, نہا دھو سکیں, کھانا ملے, تاکہ جو بھی پیسہ کمائیں وہ اپنی بیوی بچوں کو بھیجیں. انشاءاللہ پناہ گاہ کا میں ایک پورا نیٹ ورک بنا رہا ہوں سارے پاکستان میں. جدھر بھی مزدور جاتے ہیں ان سارے مزدوروں کے لیے ہم ٹھہرنے کے لیے پناہ گاہ شروع ہو گئی ہیں, بناتے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہر جگہ, تاکہ محنت کش, سب سے زیادہ نوجوانوں, سب سے زیادہ اللہ پیار کرتا ہے محنت کش سے, جو سارا دن محنت کرتا ہے اور کما کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے. ان کی سب سے پہلے میں نے مدد کرنی ہے پناہ گاہ سارے پاکستان میں بنا کے. پھر کامیاب پاکستان. اب 20 لاکھ غریب خاندانوں کے لیے پہلے تو 20 لاکھ روپے سود کے بغیر ہم قرضہ دے رہے ہیں اپنا گھر بنانے کے لیے. 20 لاکھ خاندانوں, ہر خاندان کے لیے اپنا گھر بنا سکتے ہیں. 5 لاکھ قرضہ ملے گا, کوئی اپنی دکان کھولیں, کوئی کاروبار کریں,